Hello? Yes? Can you hear me? You can. Fantastic. Okay, great, because now it's time to play the video game. Hi. There we go. I forgot about how to download the update from here. How are we doing today, everyone? We are going to do the Mirror Dungeon, the extreme variety. And this time we're going to do it without Heishos. 좋냐 안 좋냐를 따지자면 Send this 밤보다는 one to 낮을 you. 선호하는 편입니다. 보이지 않을수록 Nice. Anyway, so we're going to rock this team for the Mirror Dungeon. Oh, in case you're curious, yes, I did all the Walpurgis Knock mission. Praise me. There we fucking go. Achievements, baby. Mats are back on the table. Oh, they only got up to 55. Ooh. Alright, what are the actual... Alright, let's see. Mental psycho... Without obtaining lunar memory. That's kind of easy, I think. Like, it's not that bad. And we're gonna get a shit ton of stuff. I am a little worried about what the new floors are gonna bring us, what new challenges we're gonna get. But, let's find out. We're gonna use this sinking team because I've been having a lot of fun with it. Regrettably, it is not going to include Missile. This is going to be a Ryoshu-centric comp. So we're going to put Ryoshu first, then Rodion, then... The order doesn't really matter after that point. Where's your Rien-san? I elected to use my Yi-san shards on Solemn Lament. That way I could clear out all of Walpurgis Knocked. See? As for Season 7... I could probably get Sinclair, but I opted not to. I do have the tickets, though. Although that only goes to Season 6. I'm not sure what I would want to pull with this. Like, I'm not wasting a Season 1 ticket. I'm not wasting a Season 1 ID, because look at my fucking options, dude. Season 2? Ishmael's an interesting option, but with the latest gimmick of Ryoshu, I think I'd rather just use Hanafuda. Alternatively, I could get Spice Bush, but again, Season 2 ticket. There's also Potential Man, but no. Season 3 ticket, I'm definitely going to use it on fucking him. There is a case to be made for Middle Dawn,
but nah. Oh, hi, Yisang. Hello, Index Nurse Father Yisang. Oh, I just realized you guys aren't showing up on the screen, are you? Let me refresh that real quick. Okay, you guys should, chat should be showing up on my screen now. Let me think. Yeah, so Season 4, that's got the interesting ones, because I don't have many Season 4 IDs. I've got Wild Hunt, that's pretty much it. I don't want to get Butler Otis, because what would be the point? Well, I guess there would be a point, but, like, it's a little too redundant for me to want to prioritize. There is Linton Gregor. I'm not very enthusiastic about running charge comms, so I don't want multi-crack Faust. Season 5, I actually don't have a lot of these IDs either. It might not be a bad idea to get LCE Faust now that we know that the Ego's coming out. But also all of the bleed IDs, because I only have Princess and Prince. Yeah, that works out. But there is also the fact that I can't get any of the Season 6 IDs anymore. That being said, Tremor Ryoshu, probably not a good idea at this time. He is bleed, and I do have Team Killing Yisang, but this one's pretty good, what I've seen. But I already have Heisho Ryoshu, so I'm not like dying for Heisho support, you know. Heathcliff might be a good investment. I hear Tremor T-Corp Otis is quite good, but and then I'm not going to use a guaranteed ticket on one of these guys. If I wanted to, I could probably use it on Dawn, Ringsong. Actually, Ophi Heathcliff got slightly stronger because of the new Ryoshu, but yeah, I'm still undecided on that. But anyway, enough stalling. Let's get on. Beginner players when getting Riensong thinking Limbus is an easy-ass game. So, here's the thing. Limbus is kind of an easy game. Like, even if you don't have Heishos and shit, aside from, like, Ricardo, you can absolutely fucking steamroll most of the game. Tell that to 530. Again, aside from Ricardo. What are the major roadblocks, I would say? Ricardo's the first one. Papa Don. That's not fun. That the last mirror dungeon of the mirror dungeon of Kanto 7. Not fun. But you can get through it, I think. Kanto 8. Kanto 8 admittedly got nerfed, so but I have trouble with that. No, I don't think so. But then again, by that point, I had a full fucking Heisho team, so maybe it would have been harder if I didn't have Heisho Slop. I think Heisho Slop is a cope uttered by people who wish that the game was more skill expressive, but I do generally trend toward Limbus Company is not that hard of a game. It's easier than Ruina for sure. Anyway,
Let's go crazy with it. I'm spending all of my Starlight on this. And we're taking Sinking. We could take Tremor stuff too, but... how would I amend this comp to have both Sinking and Tremor? I'd run Ophi instead of Heathcliff. Although, does he inflict? I don't know. I'd run Thumb Capo, I think. That wouldn't be bad. This comp has me thinking about what weird hybrid teams you can do. Let's not pick out any of these right now. I can engage in some disgusting Mirror Dungeon gooning once I clear out the first time and know what I'm looking for. Oh, perfect. This is a pretty good first floor. Obviously, sneaking ID stuff. And this is an important ego gift to get now. Because it benefits the Walpurgis Nacht IDs. Anyway, how you guys doing? It's been 1 week since I last streamed. I'm still figuring out... I have a solid game plan for what we're going to do for the marathon stream. But I haven't quite figured out the metrics of what I want to do. Oh, I could have run Thumb Capo myself. Oops. I'm sure it's fine. 와일드 헌트야. Like, eventually when I do all this grinding, I'm going to use the shards to get Indexy-san. Because, of course, he's ridiculous. Why wouldn't I? And, we're gonna mostly win rate our way through this. To show you that it's more or less pretty easy. Like, obviously, this game has a pretty high skill floor. You can figure out some really fucking dumb shit to absolutely pulverize certain fights in ways that most players wouldn't think of. But for the most part, you don't want to think about it too hard. This game's pretty fine to do that too. Excepting a couple of obvious fights. Howard was right though. I really like this Otis ID. 개체를 구성하고 있는 부위 중 하나가 파괴되었습니다. 이 틈을 파고들어도 좋을 것 같군요. That's such a funny skill. I love it. She's not gonna get a chance to pull off Kozan, I think, but why not? 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다.
엄마와 참고로 함께 이곳저곳을 기계는 Sheep 다니면서 Don will never 말빨이 not be 쉽게 funny to 하지 me. 않아요. 쌓아줘. Holy 언젠가 fucking yap. 그 중에서 가장 멋진 곳에 나를 데려갈 수 있게. Do you guys like going for the question mark encounters more, or do you guys just like brute forcing your way with combat? I like going for the question marks more generally in pretty much all the gacha games I play, including the MiHoYo ones. 저희에게도 이런 힘을 베풀어 주시다니 마음씨가 넓은 분이실까요? 아, 실수로 주셨더라도 상관없어요. 한 번 베푼 이상 낙장 불입이랍니다. I do question marks when my sanity is high. That's the funny part of running minus IDs. とても効果的でした。 Speaking of, I've been seeing people run N-Corp Sinclair again. 관리자님은 그래도 어디에 누구누구처럼 직원들을 사지로 나도 내보진 않는 누군가에겐 아껴졌겠지만 I assume it has synergy with Harmony. Although I've also seen people run it with Dawn Office Fixer. 저쪽에 비틀거리시는 분이 보이네요. 이만 편히 눕혀드릴까요? 파고들 시간이다. 잔무에 예측한 대로 Disgusting. I know her numbers are gonna be dirty by the time this is over. 우와, 지금 완전 삼촌들이랑 고모대 같았어. 살고자 하는 I've 모든 seen 것들과 함께 Ryoshu do double the damage of Rodion in hard mode. It's kinda nuts. 날카롭고 적개체 무력 정확하게 방금 멋졌어. 확인 사살. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이. 저 어둡고 악한 아르카나들을 이번에도 뒤흔들었어. 멋지게 해냈네. 이대로면 엔젤라님에게 승리도 잔뜩 시간 칭찬을 문제겠지? 들었겠어? 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. You know what I've been noticing 같은 recently? 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. Or that I made a recent observation of? My YouTube channel is dangerously close to having more subscribers than I have followers on Twitch. You get the bandolier if you tell them side, right? Which I'm already gonna get. 자, 판 돌아갑니다. The Uja Otis 囚人の art 皆さんの kinda goes 状態 hard. に何か変化が。 초전해. 박살. 고리 어지러지랄 테지. このままいけば敵を食い止められます。 You've heard the Limbus Company category isn't popular even when compared to Arknights, and that came out like a month and a half ago. Well, 敵は深手を負っています。 despite what recent streams might tell you, I did used to stream quite a lot of other games, and I will be streaming quite a lot of other games in the future once I figure out what exactly I'm going to do. Because, I did figure out how I'm going to structure the marathon stream that I'm going to do. I just haven't figured out the exact measurements. Like, I have incentives for people to subscribe to my channel and, like, stupid ideas that I'm going to do for certain thresholds. 포위만 구축. But it's a matter of, like, tempering expectations. 그러니까 좀 더 어설플 거라. My channel's not very large, so I want to make sure that, like, 살고자 하는 goals are 모든 manageable 것들과 for 함께 the people who already watch me. 무덤으로 돌아. You know? I don't want to make it like, 첫 oh, 여자분한테 100 subs equals the first goal, right? Like, 고집할 게 많거든. we needed, I need to be able to, like, 이번에도 decide 잘해줬어. what can I realistically expect from something like this?
도시에는 내가 모르는 것들이 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. I feel like she didn't finish talking before the fucking round ended. No, but I do think, like, there are things that I have an idea. We set our first goal to like 10 subs, amusingly enough. Not a bad idea. I wanted to be a thing where it's both donations and subscription. You know? It's like, I got it in an hour. Oh, Jesus. Proceed not to get any more goals. Exactly. That's... You need to keep it low enough that, like, the stuff that you're okay with doing right away is accessible. But, like, high enough that, like, maybe this thing that you want to do but would require significantly more effort is accessible. I just realized I could have run Regret Faust here. Whatever. Let's see. Could we run here? Oh, you know what? Oops. Notably, we don't have a healer for this comp. So... I look forward to the day I can run a full lobotomy ego team. What is it presently? Dan, Yisung, Faust, Mersol, Ryoshu. Does Talisman Sinclair count? Does sloshing count? I still have zero idea what this game is about. How would I describe? So this is the third game in a series, so of course you'd have no idea. But basically we live in super South Korea. Everything sucks. We are at like the end game of capitalism. And it's gone completely unchecked, and we probably had an apocalypse at one point. And... Oh, wait. Sun Shatter also. But for the purposes of what we're doing here in Limbus Company, we are an amnesiac person with a clock for a head who has been tasked to manage 12 barely functional people who kill each other and get killed by their enemies. But every time they die, we resurrect them, except we feel the pain of every single death that they go through. And we're tasked to basically wrangle them into resolving their traumas while also collecting fragments of a giant tree that may or may not have shown up in the previous game for reasons that are clear only to our employer, who is a character that was in the background of the previous game, but also mostly appeared in the supplemental material to the second game. Our boss may or may not want to overthrow the leading government of the society we live in, because she's just super ultra rich like that. Oh! Neat! Later.
Oh, wait. Oh, quality of life! We got an update! I forgot we could do this! Is this even worth it? I'm sure it's fine. I'm sure it's fine. I'm sure it's fine. I didn't sell the Eagle gift. Oops. Is it? So the reason I'm debating on that one is because 채워지지 않을 공허를 it technically 남겨주지. benefits a different gimmick than the one I'm running. Like, I do have a single character who benefits 느껴졌어? from this. 너희를 위해서 주문을 외웠는데. 응, 잘 걸린 것 같아. 자, 지금 싸워보는 거야. They call her La Criatura de la Mancha. 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 운명의 기운이 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. Imagine if Nestle learned how to suck all the fluids out of humans for money, then split off into 26 different companies interested in doing so in the most painful way possible for every fluid. 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. And don't forget, one of those 지금은 companies just fucking disappeared off the face of the earth. 예측한 대로. がで覆っています。 도록 달릴 시간이다. Oh, we're already fighting Heathcliff. That's kind of cute. Dude, I'm stuck on 448 because I only have 3 000, so my others are either bad or under leveled. Is that Dong Bake? I fucking butchered the pronunciation, but honestly, 살고자 하는 모든 Yeah. 것들과 함께. you're gonna have to level up. 관리자님은 I mean, if you have one really solid ID, you could probably solo it. 태어난 곳으로 돌아가라. But if you have like only okay IDs, it's probably not gonna be a fun time. Lament! Oh, he didn't even get a chance to finish the attack. 나서도록 할까? 당신 짝패군요. 비명을 질러라. 제압 계획의 규모가 지금 I don't know enough about Mexico to dispute that 적당히 claim. 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. 많은 기억을 쌓아줘. 언젠가 그 중에서 가장 멋진 Vain 곳에 pride with the sinking team. 나를 데려갈 수 있게. Why do you keep doing this to yourself? Ah, yes, today I will fight bamboo-headed Kim with the sinking team. Clueless. Or should I say boneless? Ah! Is that a tier 3 singing? There's other ways. Tremor. Oh, we are definitely taking Hell's Chicken. What the hell? Look at that. Is it more important to go for the question mark? I think so. Damn it! I would have preferred to have gotten the encounter there. 가보실까? But 하지만 그래봤자 거. go
going to fucking die, dude. Oh, wait. This is completely beneficial. No, this is good. This is good news. Fragrance song and youngish. You could probably solo that with fragrance. Honestly, she's really fucking strong. You just gotta level her. My biblically accurate wife. 차포잡이라. 엘리도 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 저희에게도 이런 힘을 베풀어 주시다니 달릴 시간이다. 마음씨가 넓은 분이실까요? 아, 실수로 주셨더라도 상관없어요. 한 번 베푼 이상 포위만 낙장 구축. 불입이랍니다. 예측한 대로. 다들 첫 여정을 시작했을 Like, 때 I do think you just have to 강해지셨네요. solo her and not focus on the branches. 돌아가라. Just clash where you can. 새로워요. 징계팀에서 다 거의 망가진 줄 살고자 하는 알았는데 모든 것들과 멀쩡한 I wish I could have a biblically accurate Amazonian wife. 돌아가라. Hey, she's Russian, but she's also an Amazoness. Yeah. 어릴 땐 몰랐어. 왜 엄마가 삼촌들이랑 말도 못 섞게 했는지. Araya jump scare. 그 외부 강사들 목을 내놓고 손가락 있도록. 안에서도 내로라는 우리는 실력자들이었을 Death. 거야. 너희 지금처럼 엄마와 함께 이곳저곳을 다니며 많은 기억을 쌓아줘. 언젠가 그 The only 중에서 가장 멋진 Russian 것은 here is me trying to get that marriage certificate. God damn. Okay, I could have chosen a worse path, I guess. Okay, since the sharp needle and thread is guaranteed, I'm not going to go for it. You saw nothing. It gives me Tango Marinade, which is harder to search for, so I'm going to try searching for the Bleed Ego gift. Stop. Wow! I didn't get the fucking chicken event. Alright. 작업 결과는 좋음인가? 관리자. I feel so bad for this Ryoshu ID. 탈출할 거다. She has to manage all Ryun and she's stuck in the fucking miserable did too good a job, did too bad a job hell. And also she may or may not be aware of the fact that time resets in Lobotomy Corporation. That's uncomfortable. Damn. Okay. Oh, we'll take that. I'd rather get this later. Damn, they are not making this shit easy. Okay, Oh! That's a nice thing to get in the first and the second fucking floor. Alright. Oh, god damn it. Okay. But we are not getting the chicken gifts in this one.
After we do this floor, I'm gonna have to get up for a bit. I gotta go pee. 에고 침식도 양호. 아마도 I am so scared of what the super bosses might be. 누가 화났을 땐 이렇게 숨소리도 내지 말고 숨어 있어야 해. 당신 짝패군요. I think we're gonna go for the Walpurgis Knot and Unsevering plus the time-killing time floors. 좋아. 코이코이. 우리 リートオペレーターの身の腕前です。 I just realized I didn't have her guard. Oops. 아무것도 남지 마라. Eh, it's fine. Look at all the damage she did. 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 매일 보아하는 것도 적에게 치명상을 입혔군요. 전술 씨앗은 가스러워요. 관리자님은 오직 당신이 뒤에 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 목을 옳은 내놓고 말만 있도록. 한답니다. I forgot to get her to guard again, but like it doesn't matter all that much because I'm pretty sure Bongi dies. Papa Bongi found shot dead in Detroit. 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 구원올. 하지만 슬슬 물리는군. 근처에 융수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 있군. Alright, so we're gonna go for cost. We don't need the ego resources. We're eventually just gonna generate those on our own. 수박을 곁들인 융수염 과자로 결정하지. Well, obviously we're getting Sharp Needle Dead. I don't know if I want to get Skeletal Crumbs now, or... Oh. Greatcoat's pretty good, honestly. Yeah, what the hell. I got a tier 4 ego gift that looks like a wave from fusing some gifts. Yep, that's the one we currently have as well. Alright, so floor 3, we want Walpurgis Knocked. Look at that. Look at those ego gifts, god damn. Anyway, I will be right back. Hello? Okay. What's up? Wow. Just kind of surprised by this ego gift. I forgot that you get a tier 4 for free.
been a while since I've done a full moon maxing the dungeon. Hello, brain melted derp. Welcome to my stream. Since I believe Sword Sharpened with Tears is going to be a gift for a reward for clearing the floor, I'm going to try this one. I've helped to protect others too. Just how much weight did she carry in that lone word, protect? The knight reacts, shaken by what was conveyed. He must have pitied the sinner who expressed that they carry the same pain that she does. Though it has now fallen out of use, the tip of a shorn pencil that has seen too many papers. He bestows upon them a blessing, its shadows radiant. 작업 결과는 좋음인가? Oh, that's how you get this one. Okay. 곧 알 우가 탈출할 거다. Okay, so I can try getting Queen of Hatred's gifts here. Emphasis on try. So, fun fact. If you have done the new Walpurgis Nacht floor for the Mirror Dungeon, there is an event that requires you to have 3 of the ego gifts from this event. Well, it doesn't require you to, but you get another ego gift out of it if you do. If you don't, your only option is to say, oh, by the way, we're from the discipline floor. And they all give you that fucking welfare stare. Wow. Not great, but whatever. Oh, actually, I think this is the one we want as well. Don't quote me on it, I don't remember. We're gonna go for Thrill. We got it! Okay. Cool, okay. Now, how much damage can we do to this? On the subject of fried chicken from the previous floor, I actually went out for a walk today. 시작과 끝을 찾아야 About a 풀어질 mile both ways. 그럴 수 없다면 I wanted to go to local Popeyes. 남지 않게 잘라버려. I don't usually eat Popeyes very often. But I had a coupon for like a really nice meal for $5. It was like a sandwich and like 6 wings. 돌아가라. If it's close enough, I will usually... I get coupons every like Tuesday or so. So if it's close enough, I'll just go, sure, why the hell not, right? And I gotta say, I feel like I see something new every time I go out for a walk. I didn't know there was like a cemetery nearby. 옳다. And we are just beating the brakes off of her. 수 없다면 직접 후회를 새겨주지.
Oh shit, she's here! It's her, the magical girl! I hope she accomplishes absolutely nothing. 선물도 도움이 될 때가 있지. 엄마와 같은 색으로 갈아 끼웠지. 내 의안처럼. But what if... No. No, we're not gonna... But what if I did? Look at her! She's adorable! I want to kill her. 날카롭고 정확하게. Would you still love Ishmael if she was a worm? 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 이제 실수에선 벗어났나? 코코. Death! Dang. 이번에도 잘해줬어. We did it! 유익한 책이 또 하나 늘었네. We stopped creative hatred from being useful in any capacity. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상에 What I 모든 wanna know 것이 is, 담긴 단 Who 하나의 the hell recorded creative hatred to get the announcer? That has to have been like top 10 worst jobs. I believe you can get Mobius on floor 5 now. So that's... I'm gonna do Walpurgis Knocked again. That may have been a bad call, but we're winging this. We're winging this. 에고 침식도 양호. 아마도 Me when I fail the attachment work and my entire fucking... my entire fucking facility explodes. This feels like it would be a chain battle, but it isn't. I find that interesting. Oh, 날카롭고 I forgot to counter with on. 태어난 곳으로 A Heisho player. Learn to 적에게 re-challenge, 치명상을 if possible. 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. That drip kind of goes hard. 上屋根갇혀 죽어라. タンタさんの作戦とても効果的でした。 고리 어지러지랄 테지. My roommates have been having me watch Gintama recently, among other things. I'm like in continuous awe of how long that series is. 시간 내킬 때만 잘해줬지. You know what? How about we use binds? No. 초전해. 확실.
차라리 I hate that these things are called bongbongs. 차포잡이라. 태어난 곳보다 움직임이 더 돌아가. 비명을 질러라. 나라도 그랬을 거야. 이런 제압은 회사에겐 효율적일지는 몰라도 직원들의 희생이 항상 뒤따르는 법이지. 그 희생을 값싼 대가로 여기는 게 아니라면 한상체 제압에 너무 포위만 집착하지는 마. 이곳의 목적이 그런 게 아니라는 억제 건 성공. 관리자는 직접개체 무력화. 責任対して 확인사. Uja Otis when she sees a random fucking shit bug on the floor. Unloads her entire fucking gun. 와르르 무너지는군. 우와, 지금 완전 삼촌들이랑 고무대 같았어. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. God, what a cool ego. 그래도 어디에 누구누구처럼 I kind of wish I had binds on Otis 하지만 because it would make it easier for her to trigger Yoshi's passives as well. 용수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 이건. Alright, bottom 그럼 route. 오늘 림컴버 회식 메뉴는 수박을 곁들인 용수염 과자로 결정하지. Hey chat, wanna see Gregor die? 그 작업에 저는 적절치 않습니다. Oh, you still get the ego gift even if you fail it. That's cool. Accept the deal. Alright, now we're gonna kill Gregor. Goodbye, my beloved Bugman. 난 말한 것 같은데 이게 최선이었어. Oh, this is a new event. I haven't seen it. The employee at the laboratory began in a level voice. Ah, you're right on time. The higher-ups ordered us to observe the subject's responses to types of work other than insight work. Don't worry, it won't be very complicated. Just hold your breath, take this piece of meat, and hand it over to the bees. Really appreciate your help if it isn't too much trouble. I followed his gaze to the surveillance monitor of the containment unit. Its camera pointed toward a massive bee with a torso that looked more like a beehive. So either we biff this or you know what? I believe in Mirsault. Even though you fucked it last time. Mirsault came back out of the containment unit after feeding the queen bee. The center clutched her head, wincing from a pounding headache. You did hold your breath properly, didn't you? In any case, we'll have to collect the sample. The researcher gathered the spores and promptly rushed out of the room. Oh, he's dead. 그 작업에 저는 적절치 않습니다. I'm not a suitable candidate for this work. Damn, we didn't get the gift, and also he's dead. 채워지지 않을 공허를 Most 남겨주지. unfortunate. 숨겨둔 수를 드러낸 모양이구나. This is appropriate music considering the number of employees that have died under my watch. What are you targeting? Oh. 목을 내놓고 있도록. 나도 지킬 게 제압 많거든. 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? What do you guys think? Now that we're caught up on the content again, 괜찮을 텐데. would you guys like for Mirror Dungeons to come back with the read-along of all the Sinner's source materials? We'd be starting with the Metamorphosis.
I even have it open in another tab. Hello, baby Sanchos. 태어난 곳으로 Welcome to my YouTube broadcast. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 I have to admit, 강해지셨네요. 죽도록 I 달릴 have been 시간이다. 매일 보아왔는데도 지금은 quite surprised by the reception my most recent short videos I've been getting. Yeah, I knew that was gonna happen. Alright. 태어난 곳으로 돌아가라. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 세 번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어내고 미래에서 1000번 거슬러 찢어내. 찰나의 일수 I kind of 다시 think the 1000번 Yisang one does better than Ryoshu's. 선진다. But I guess we haven't seen the capstone ID yet. 우와, 지금 완전 삼촌 Go like and come back. That's very nice of you. 차라리 I don't stream Limbus Company every day, but 적에게 치명상을 입혔구나. probably at least once a week. 관리자님은 당신이 생각하는 오늘도 것보다 정말 대단한 멋진 능력을 활약이었어. 갖추고 있다고 내일도 제가 늘 꼭 말씀드렸죠. 불러주기야. 저는 언제나 세상이 옳은 말만 평화로워지는 건 한답니다. 기쁜 Holy 거야. crap. Let me ask you guys, what kind of games would you guys like to see me play? 지금처럼 조용하려나? Because my roommate, one of my roommates, housemates, would very much like to see me play Heavy Rain. I'm still not sure how to feel about that. Sync complete. How about Fahrenheit? I already streamed that one. That was the first one I ever streamed. Fuck. Fuck. Please, I want the unique ego. Please, give me the unique ego, please. It's not gonna give me the ego, is it? Yes, sir. I'm not making full use of this, but I didn't know this was an eagle gift you could get. On the 6th deployed ID, I guess I should give that to Otis. Okay, this run is going surprisingly well. Anyway, yeah, I don't like David Cage, guys. I played Fahrenheit. That game was,
가보실까? I did also see Detroit become human, although I don't know. I don't know if what my limit for David Cage is. 하지만 그래봤자 거다. 하고들 시간이다. 잔우에. My friends have also been getting me quite a lot of games. I got gifted LA Noire in January. 大きな打撃を与えました。 I'm thinking of doing the Resident Evil marathon again in October. 차포잡이라. I'd have to start with Code Veronica though. 좋아. 코이. 억제 성공. 진짜. 격발. 무타법을 이제야 좀 이해했군. 전술시야 風を追っています。 도록 달릴 시간이다. Let's see. Okay. 당신 짝패군요. 적개체 무력화. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 I just thought about how I have multiple Angelas. 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 That's the real Schizo company experience. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. ドクターのように優れた式ですね。 마음 둘 안. 아비들도 매번 이런 식이었다. 지가 내킬 때만 당신 짝패군요. 태어난 곳으로 돌아가라. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 끔찍한 일이 벌어지기 전에 제압했네. 잘했어, 관리자님. Now this is where we use binds because it'd be incredibly funny. 당신 짝패군요. Don't lose the clash. Okay. Go, my Heathcliff. 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 AoE them all to death. 방금 멋졌어. Now that's a satisfying noise. 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간문제겠지? 여기까지 와서 망설일 생각은 하지 않았으면 좋겠어. 사람을 Vroom 죽이고 vroom. 싶지 Hi, 않았다면 Karen. 너희도 세피라들도 처음부터 거래를 하지 말았어야지. 날카롭고 정확하게. 종원, 조명이 전멸하는 저곳으로. 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 나가리판이네. 다음. The unfortunate downside of Hanafuda-ish going slower than the rest of the team is she will have trouble accumulating her stacks. 재밌네. 난 살고자 하는 너희가 모든 좀 더 것들과 어설플 함께 거라고 생각했거든. Vroom 무덤으로 vroom. Karen in a different mirror world, probably. 이제 싱 수에선 벗어났나? 억제 성공. 진짜. 격발. 예측한 대로. 찢어 발긴다. 두라하니여. Stared deeply into Weston's eyes. Good. Keep doing it. Well, it's dead. Oh, not dead this turn.
당신 짝패군요. 적개체 무력화. 확인 사살. これが必要な戦いであれば 서도록 할까? Yippee! Ares! Ares! 날카롭고 태어난 곳으로 돌아가라. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 태어난 곳으로 그렇게만 해. 돌아가라. She just does so much damage. 여기까지 와서 망설일 생각은 하지 않았으면 좋겠어. 사람을 죽이고 싶지 않았다면 너희도 세피라들도 당신도 처음부터 짝패군요. 거리를 하지 말았어야지. 거둘 수 없다면 직접 후회를 새겨주지. 유효하군. I'm rather pleased with the IDs that we were given this Walpurgis knocked as opposed to the last one. I like kind of Ishmael, but Alan Gregor is kind of I got him anyway, but like 무덤으로 돌아가라. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. plus this is just ridiculous, right? Like look at this. 이번에도 멋지게 해냈네. 엔젤라님에게 잔뜩 칭찬을 들었겠어? 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. The nurse fathers taught Ryoshu how to use a gun, and now she's making it the entire Wings problem. Damn it! Forced to do final power. Still worth it though. It's so fucking worth it. Alright, floor 5. We're gonna go for Mobius. Don't make me search for you. I'm tempted, but no. Fine. We will pack search. And of course it wouldn't have the flower gift guaranteed. Whatever, it's fine. We're doing good so far. We're doing quite well for ourselves. Oh, I already have this gift. Go by fucking minus coin jank. 자, 봤지? 난 믿어주면 배신하지 않아. Ooh. It was hammer, right? I was gonna get so pissed. 작업 결과는 좋음인가? We are making so much money. Holy 관리자. shit. 곧 알 우가 탈출할 거다. All right. If I buy this, this technically gives me a profit. Because it turns into a 3, which I can sell for 300 the first time. Which is worth more than it was to buy it. That's weird. That's really weird. No. We're gonna go for this. Not high priority. Poise.
Oh shit, fragment of decay. Yeah, we'll sell these. Totally worth it. Totally worth it. What teams do you guys like running for Mirror Dungeons? 채워지지 않을 공허를 남겨주지. This is my third team now that I can run. The first one's the Hay Shows, the second one's the Tremor Comp. 의도는 모르겠지만 This is my weird 이걸로 ass sinking. 공평해졌네. Rotation of Tremor, Sinking, Bleed. I don't have a Bleed team ready yet, unfortunately. Rupture, Sinking, Bleed. Bleed is mostly Munchalans. Well, that makes sense, but like... 태어난 곳으로 돌아가라. 자세에 틀림은 없다. Hey, we're fucking this guy up. Holy shit. So that's what it's like to use the proper weakness. 복잡하게 엉킨 문제는 Dang it. 시작과 Otis is just 끝을 too goddamn 찾아 fast. 풀어질 테지. 그럴 수 없다면 차라리 형체도 남지 않게 잘라버려. Giving Dawn the proper family bonding experience. I'm sure that's exactly what she wanted. 적개체 무력 방금 멋졌어. 확인 사살. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 태어난 악한 곳으로 아르카나들을 뒤흔들었어. 돌아가라. 이대로면 승리도 시간 문제겠지. 적에게 치명상을 입혔군요. 살고자 하는 Death. 모든 것들과 관리자님은 함께 당신이 생각하는 것보다 무덤으로 대단한 능력을 돌아가라. 갖추고 있다고 제가 늘 엄마는 말씀드렸죠. 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 뛰어난 게 검이었고. 태어난 곳으로 돌아가라. 속에서 단내가 치미는군. I can't wait to eventually get the index IDs. Like, technically the butlers are better for, like, applying count, but here in Mirror Dungeon where it doesn't fucking matter? Oh, hell yeah, we're gonna run the index team alongside what we got presently. 작업 결과는 좋음이다. 있잖아. 사실 마법 관리자. 소녀들은 항상 곧 인력난에 시달리고. You know what? Get ready to die. 너희만 괜찮다면 I do not give a fuck. 혹시 우리를 도와서 아니야. 그건 선택의 순간이 필요하니까. Who cares how good the index are at actually applying sinking they have unlock? That's true, but like, here's the thing that some players of Limbus Company have gripes with. They have a certain fascination with applying the 유익한 debuffs. 책이 또 하나 늘었네. 도시에는 내가 모르는 것들이 많아. Like, they 이렇게 like making the 하나씩 debuffs 알아가다 stack. 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. Meanwhile, 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. the game seems to be trending towards just generally having damage. And they're also kind of going for hybrid IDs. Which is kind of inevitable because I feel like you're eventually going to run out of the gimmicks, right? Like,
Yeah, screw it. Time killing time. Do I want to give it to Rhodey? Sure. 자, 봤지? 난 믿어주면 I don't trust Business minus coin IDs with checks like that. It just, there's something off about it. 채워지지 않을 공허를 남겨주지. 숨겨둔 수를 드러낸 모양이구나. 목을 내놓고 있도록. 우리 모견 믿음을 Yeah, I feel like 되겠다면 어리석은 I do 눈물을 kind of see where they're 품지 coming from 말았어야지. with wanting IDs that I can actually apply the statuses that they're like associated with. 제압 계획의 규모가 너무 큰 But 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮은데 누군가에겐 아껴졌겠지만 they got other gimmicks too, and that's cool. I mean, it's not like, yeah, Index Isang does shit out a lot of damage, but he has a very specific gimmick 敵を食い止められます。 that I think makes him very unique and fun to play. Aside from the obvious dopamine rush of pulling off a Furioso. Oh shit, we don't have enough pride resources. 당신 짝 태어난 곳으로 돌아가. 나라도 다들 그랬을 거야. 첫 여정을 억제 시작했을 성공. 때보다 진짜 정말 강해지셨네요. 예측한 대로 격발. 매일 보아하는데도 재밌네. 난 너희가 감회가 새로워요. 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 살고자 하는 네. 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 사물 앵화 적에게 치명상을 입혔군요. Oh yeah, so we were brainstorming in my Discord what you guys would like for me to do as thanks for hitting certain milestones on 옳은 말만 한답니다. the stream. I'm still not sure what order I want to do them in. I think the one I'm most looking forward to is possibly the Nicolas Cage movie ranking tier list. 태어난 곳으로 돌아가. 태어난 곳으로 돌아가라. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. Oh, oops, I didn't do a gimmick. It's fine. 지키기 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 Have I no shame? Of course not. I'm sending you into the fucking coffin. 엄마는 무기라면 이번에도 뭐든 멋지게 잘 다뤘어. 해냈네. 엔젤라님에게 그중 제일 잔뜩 뛰어난 칭찬을 게 들었겠어. 검이었고. 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. This is real gaming, everyone. Maxing out all the gifts and just going ham on the floor. 개체가 유리한 I will 조건을 say, 이용하고자 하는 징조가 보입니다. I've been having a lot of trouble 관리자님의 sleeping lately. 전술력과 제 지시만 있다면 그다지 위협적이진 않을 것 같군요.
Like, I only recently just fixed my sleep schedule. I was getting to a point where I would be like, I'd be falling asleep at like 9 a.m. and waking up at like 4. That sucks. Not necessarily because I want to either, just like a lot of stuff has happened the past couple of months, and the most recent thing being, of course, the 태어난 곳으로 going to a different time zone. 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄 해도 Multiple 괜찮아. times. 왜 안에 갇혀 죽어라. I don't like Arizona. I don't like that Arizona has a different fucking time zone. It's so weird. 무념무변 믿음을 Like, 되새겼다니 어리석은 의문은 품지 말았어야지. it's not far enough away from Nevada to merit its own goddamn time zone. 격발 적개체 무력화 방금 멋졌어. 확인 사살 If I remember correctly, it doesn't even adhere to 빛의 힘이. 전술 시야 전 어둡고 악한 아르카나를 daylight savings 불러들였어. either. That's weird. I don't like it. 그러면 승리도 시간 문제겠지? 날 태어난 곳으로 정확하게 돌아가라. Death. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. ドクターのように優れた式ですね。 억제 성공 진짜 격발 적개체 무력화 아, 여기서 이런 태어난 공격이 잘 곳으로 먹히는군요. 돌아가라. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 한눈 팔지 마세요. 메마른 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. 내 아르카나 슬레이브 정도의 수준인 걸. 이번에도 멋지게 한 해냈네. 번의 앞당들을 엔젤라님에게 휩쓰는 잔뜩 칭찬을 They 들었어. look weird in the T-Corp filter. 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 나도 바꾸는데 저럴 일조할 땐 거예요. 멋져 보이려나? 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. 채워지지 않을 공허를 남겨주지. I was eating the other day, and you know, because of my limited grocery budget, 저런 형태로 사람을 I have like 강화하기도 one 한다. bottle of hot sauce. Oh, for those of you who don't know me, that's a dire sign, by the way. I was serving myself a chicken sandwich with that hot sauce, and the way that hot sauce is, it kind of like builds up and dries a little bit, so you have to like constantly shake it. 운명의 기운이 공명하는 But enough of it kind of like built up so that it was kind of blocking the bottleneck. So I was like, okay, I shook it a little bit, and I'm about to like pour myself a little bit. I give it a little tap, and then it just goes. And I'm like, God damn it. 왜 안에 갇혀 죽어라. 옳다. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 큰 전술 시야 흐름을 전 뒤집은 건 아니나 오제트의 눈으로 좋은 움직임이로구나. Trying to take out those towels because that chicken could be inedible otherwise. Oh, I disagree. That was perfectly edible for me. I can handle globs of hot sauce. I just spread it around the bread. I was just disappointed because I usually prefer to control my portions. 포위망 구축. 예측한 대로. 이제 싱 수에서 태어난 벗어났나? 돌아가라. 적에게 치명상을 입혔군요. 살고자 하는 모든 관리자님, 것들과 Death. 함께 당신이 생각하는 것보다
대단한 무덤으로 능력을 가지고 돌아가라. 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. What would you guys describe your hot sauce tolerance level as? Mine is pretty damn high, and I would have liked to showcase that a bit more, but I unfortunately don't have the budget to do a hot sauce stream anymore. However, if you subscribe to me enough times, I can store up a hot sauce fund. Personally, 0. Understandable. Not everyone's built for spice. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 직원들이 긍정적인 환경에 놓여 있게 되었어요. 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 기다리겠습니다. 기계는 언제나 Gonna be real, I ain't built for life. There are many things that people aren't built for. I think life is one of them. But it's a miracle that we continue to exist in spite of that, I would say. 태어난 곳으로 돌아가라. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 차라리 다들 첫 여정을 시작했을 이번에도 때보다 멋지게 해냈네. 정말 강해지셨네요. 엔젤라님에게 잔뜩 칭찬을 매일 들었겠어. 보아왔는데도 당신의 누구는 지금은 이곳을 좀 더 멋지게 감회가 바꾸는데 새로워요. 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. You guys like the 10 fucking announcers that keep talking forever? I think it's great. Here we're going for it. You obviously can't pick all 5, but or rather, we can't pick the fusions, but it's good that we try regardless. Fuck. I believe we can't use the fusions, right? Because these require us to have the, whatchamacallit? 5 tremor IDs. Do I not have the portrait? Yes, I don't. Huh. Interesting. Okay, I guess we'll go for the Pierce one. Not necessarily the one I wanted. Oh, wait, I should have gone for the... next floor. 채워지지 않을 공허를 남겨주지. Typically, you want to go for the smoke orb as early as you can. Oh, wait, look, it's one of my favorite boss themes. 저런 형태로 사람을 강화하기도 하나 봐. 원하는 일이다. 시간이 남지잖아. 이리 내라. 500시간. 아니,
이 천시간을 잘라내야겠어. 파고들 시간이다. 억제 잔 성공. 진짜 우와, 지금 완전 삼촌들이랑 고모들 같았어. 태어난 곳으로 돌아가라. 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. 가둘 수 없다면 직접 후회를 새겨주지. Evade this, you prick. 전술 시야 있잖아. 전개. 사실 오제트의 마법 눈으로. 소녀들은 항상 인력난에 시달리거든. 너희만 괜찮다면 혹시 우리를 도와서... 아니야. 그건 선택의 순간이 필요하니까. 내가 정할 순 없겠네. 아쉽다. 억제 성공. 그치? 진짜. 격발. I can't get the idea out of my head that someone could distort and then have that contradiction in their head that turns them into an abnormality. And like, imagine someone turning into another instance of Queen of Agent. Like, that's just 그를 깨우치지 못하면 풍전 등화와 다를 바 없겠지. cursed. 당신 짝패군요. That'd be ridiculous, right? 차라리 Hi, Bach. What is this vicious time to pop up again? 포위만 구축. 지키기 위해서. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑. Alternatively, I guess they could like turn into the stupid worm or something, or the granny. Oh God. 승리도 아. 시간 문제겠지? 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. You point at the dress in my closet, I'll be forced by fate to point at yours. Joke's on you, I don't have any clothes in my closet, man. I left all that shit behind in Texas. 태어난 곳으로 돌아가라. 태어난 곳으로 돌아가라. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 격발. 그중 제일 뛰어난 게 다들 검이었고. 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 Death. 강해지셨네요. 매일 삼코. 보아하는 일도 나라도 그랬을 거야. 이번에도 잘해줬어. 유익한 책이 또 하나 늘었네. 도시에는 내가 모르는 것들이 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. To be fair, it's probably easier to buy a magical girl for cosplay. It's probably easier to buy a magical girl outfit for a cosplay than it is to buy a single stick of RAM in 2026. Get on that investment, lads. Here's an actually interesting thought, though. Are you more likely to break toward a pattern of an abnormality with knowledge of said abnormality?
That's not something I wanted to think about. Oh my god, is that Dr. Paradigm Shift? The doctor's in the house. Were you streaming Resident Evil Requiem again? I haven't played that yet, but I've been watching my housemate play it, and he beat the game recently, and the whole time I've been looking at the game and going, what? How the Weston doing? I'm doing great. This is my second stream back since I went on a month-long hiatus or so. Oh, you already finished Requiem, so what were you playing? Also, hi everyone, if you're new to my stream, I'm Wes. I'm a friend of the docs. Can I call you my friend? I stream a lot of, well, variety content, but typically on Wednesdays or Fridays, I stream stuff related to Project Moon, which is presumably related to what the Doctor's been playing. Library of Ruina for the first time. Oh, I need to be there for when you get to the end game. Yeah, let me give you a shout out. I've been uploading a lot of Project Moon content recently. Not just streaming, but I've been uploading a lot of shorts as well. I've been trying to kind of flip-flop between... I'm still uploading Lobotomy Corporation. I'm almost out of footage for that one, though. But also... I also am trying to upload stuff like from other games, but also from my Just Chatting stream, especially the Maryland one, because I have so much to talk about from that trip. Even though I kind of feel bad in hindsight about going on that trip, to be honest. A little. I shouldn't, but I kind of do. You just unlocked the hot floor. Oh, you mean Best Girl's floor. Here, let's do this floor. Do you play Limbus Company, or are you just getting into Project Moon from Runa? Or, yeah, you're playing Runa. Because I got into this through LobCorp. Boy, what an experience that was. 와일드 헌트야. Unfollowed Best Girl's clearly Bina. 도시에선 저런 형태로 I played 사람을 LobCorp a while 강화하기도 back but never 하나 beat it. I completely understand. It's kind of it's kind of a grueling game. 목을 내놓고 있도록. To be fair, 진짜 예측한 대로 I said cutest. 적개체 무력화 확인 사살 I'm just kidding. I'm gaslighting you. No, when I look at Bina, I can't help but think, you know, black and yellow woman. 태어난 곳으로 That's Midas. 돌아가라. 우와, 지금 완전 삼촌들이랑 고모대 같았어. 꿈이란 건 Right down to being a granny. 도 숨듯이 따라오나 봐요. Don't tell her I said that. She'll 모두가 kill me. 노력한 덕분에 업무가 일찍 끝날 것 같은 지금처럼 말이에요. 포위망 구축 태어난 곳으로 Bean apple jump scare. 이거를 만들어두길 잘했네. 적개체 무력화 그렇게만 해. 태어난 곳으로 이제시 수에선 벗어났나? このまま行けば敵を食い I 止 am める so scared because 엔젤라님에게 잔뜩 칭찬을 들었겠어? we just got 당신의 Kesset 노고는 as an 이곳을 좀더 announcer, 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. which 같은 means 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. not next Walpurgis Night, but the one after, we're gonna get Bina. We've already seen her. Oh, sorry. I guess that's a spoiler. But yeah, it's like we are inching closer to the Binaning. Chat, do I go up or down?
I've been getting back into Project Moon stuff after watching Papak's most recent video. Yeah, I watched that too. It's a pretty good video, except there is one inaccuracy in it that is kind of important, because especially now. What do we think? If I go up, it's a question mark and a 120, but if I go down, it's a 120 and a question mark. But the event might be different. Was it about the warp train? No, it was about ArcCorp. Specifically, he talks about a quote said by a certain someone in the Rhino page. He cites it as being a certain character, but it's a completely different character, which completely changes the context of what that line means. Like, I assume you've watched the entirety of the Rona videos, so I'll tell you now. He says it's a line from Carmen. It's not. It's a line from DS. I picked the wrong choice. 와일드 헌트야. Carmen is scary for the exact opposite reason DS is. Carmen is scary because she was like a nobody from a random backstreet who... Or not backstreet. She's a random nobody who managed to gain influence with her words. And then it eventually culminated in her becoming an abomination. Diaz is scary because she has infinite money. And in a setting like this one, infinite money is scary. Well, infinite money in any setting is scary, to be honest. Have you seen what's been going on outside? 태어난 곳으로 돌아가라. 우와, 지금 완전 삼촌들이랑 고모대 같았어. DBA chiptune blaring in the background. The power of money. 일격을 가하는데 성공했습니다. I'm afraid that reference is a little lost on me. What the hell are you talking about? 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 축배를 드는 것도 나쁘지 않겠죠. 이미 입회 중입니다. 제게 말을 거는 건 룰 위반이죠. How is it? Advance Wars Co-Power. You know, I haven't played Advance Wars. I hear people talk like say a lot of good things about it all the time, but I just have not played it at all. All of your units boosted proportionally to your current funds. I feel like that could be busted in Super Robot Wars. 태어난 곳으로 돌아가라. Is Advance Wars SRPG as well? 무덤으로 돌아가라. Or am I thinking of something else? 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. I remember 매일 보아왔는데도 when I would browse mecha boards, people would talk about Super Robot Wars, obviously, but they'd also talk about I'm pretty sure Advance Wars and something called Zone of Enders, Fist of Mars. 하고들 시간이다. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 의무는 품지 저는 말았어야지. 언제나
옳은 말만 아. 한답니다. 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. Map control and unit production. 악당 퇴치 So it's closer to like 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 like a 또 StarCraft? 골라주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? It has a comp scene, funnily. That kind of terrifies me because competitive scenes for games that old are filled with people who know way more than you will ever learn. Turn-based. Turn-based. Think of it as a less character-invested Fire Emblem. Those Super Robot Wars? 채워지지 않을 공허를 남겨주지. I'm just fucking with you. Although, speaking of Super Robot Wars, I've been showing up on 제가 those streams 처음 again. 진 형 누나들이랑 비슷한 느낌이네요. 아, 그러니까 어디가 비슷하냐면 힘을 얻은 분들 특유의 분위기가 똑 닮았답니다. 목을 내놓고 있도록. He's been playing Super Robot Wars, I was gonna say 30. No, it's Y. 믿음을 That game is 어리석은 의무는 품지 incredibly 말았어야지. long. As all Super Robot Wars tend to be. But like, man, you ever think about how long the game is until you're in it? 격발. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. I don't think it has my favorite cast in a Super Robot Wars, but 제압 계획의 규모가 너무 직접 큰 거 아니야? 밝혀주마. it's alright. 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 거야. 태어난 곳으로. Pretty sure it's got one of the ones with Gunsword in it. That it's one of the ones with Gunsword in it. They're making good use out of that sprite. Those sprites, I guess. 오제트의 눈으로. 포위망 구축. 진적개체 무력화. 효율적인 대처로 개체를 태어난 꿰뚫었습니다. 곳으로 참고로 돌아가라. 기계는 입에 발린 말 If it doesn't have big anime titty One-san, clearly inferior franchise. 않은 모든 것들과 함께. Well, that's cheating, because Super Robot Wars is an IP bukkake. It's gonna have multiple big titty anime Oni-sans. Oni-sans. Excuse me. 제가 늘 말씀드렸죠. Hell, Oni-sans too, I guess. 저는 언제나 옳은 너희들의 말만 사랑의 힘이, 한답니다. 빛의 힘이 저 한눈 어둡고 팔지 악한 마세요. 아르카나들을 뒤흔들었어. 메말은 당신에게 이대로면 파도는 승리도 반드시 시작은 밀려올 테니. God, I wish he'd do that to me. 너희에게 꽃을 달아준다면 피아노가 어울리겠어. 가장 새빨간. Doesn't the second to last one have Lelouch that automatically makes it win? Good news, Code Geass is in this one too. I still haven't actually watched Code Geass. 목을 내놓고 있도록. 진 예측한 대로. 격발. 적개체 무력화. 확인사. 이제 악당 신 퇴치 수에선 벗어났나? 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 There's a 또 lot of 골라주기야. stuff I want to watch. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? There's a lot of stuff I want to watch. I have like a gigantic backlog. And I even have a tab open right now that has Star Trek. What's your favorite last or second last? It's both. Code Geass is a criminally underutilized IP in the West. As opposed to the others, relative to the other stuff that's typically found in Super Robot Wars, I kind of disagree. Code Geass is very Western in terms of its appeal. Like, you aren't going to get Moist Critical going on Variety saying, I think fucking
Infinite Stratos is the best anime of all time. No, he's gonna say Code Geass is the greatest anime of all time. Because that's the very popular Western thing to say. Not that he's necessarily wrong for having that opinion, but it's like... Yeah, but I can't play Code Geass games on PC, hence underutilized. As opposed to, like, what? Battletech? Like, I think the only things that, like, one-up Code Geass in the West are possibly Gundam, and when you say Gundam, it's usually Wing, or maybe G Gundam. Failing that, probably the more recent stuff. Like, I don't think 00 is super, like, phenomenally popular in the West. It's obviously very popular, but it's not like... You know, Wing has a chokehold on the Western world that it hasn't quite let go of. It's only recently through IBO, Witch from Mercury, not Jireko, and Quacks, that people have been really like, oh, Gundam is a thing again in the West. But, like, it still all exists in the shadow of Wing. Shit! Okay. Oh, thanks for that, Pat. Envy skill. Or slash. Yeah, that works. I mean, I'd rather not change Ishmael's skill. Whatever, it's fine. 강습 준비 완료. What was I saying? I feel like I should eventually watch Code Geass. Like, 클리포트 억지력을 약화시켰어. they're still making new stuff for it 엔젤라님이 to this day. 나는 되도록 그녀의 심기를 거스르고 싶지 않아. I do wish we had more Code Geass games though. I'm not interested in Robot Wars, but at least it's something compared to freaking Tower Defense Gacha they tried, which was to rip off the Path to Nowhere. 엄마는 얘기라면 뭐든 잘 다뤘어. 그중 제일 I remember there being a game for the Nintendo DS because Code Geass is that old. Like, yeah. I guess I wouldn't mind if they got another game, but it would be like Arknights but Code Geass. Welcome to the chat, Lost Poet 124. I don't know what Arknights plays like, but if the dialogue is anything to go by, that would be right up Code Geass's alley, I think. 목을 내놓고 있도록.
Arknights is tower defense, but entirely hero based. 격발. 옳다. One of the Super Wars gacha games also plays like that. I think that one was Cross Omega, where basically you have like 5 lines, and then you place your units in specific places, and then they just move across the screen, and you pray that your guys do their thing. 경험은 안 되지만 저럴 때 선배였다면 지금까지 싸우면서 얻은 힌트로 해결 방법을 찾아냈을 거야. 너희도 천천히 되짚어보면 어떨까? 포위망 구축. 진짜. 격발. 덕탄 우연히 優れた式です。 Arknights is more original tower defense. That's more Plants vs Zombies. Well, funny you mention it. I have not played Plants vs Zombies. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 징계팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아 있었나 봐. 태어난 곳으로 돌아가. What? You're surprised that I haven't played Plants vs Zombies? 매뉴얼을 once? No. 만들어주길 잘했네. 그렇게만 해. My family couldn't afford like iPads and shit. 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 힘들었어. 제약 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄해도 Type 1 in chat if you'd like to see me stream Plants vs Zombies. 당신 짝패군요. 억제 성공. 진짜. 예측한 대로. God, I wish you'd do that to me. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 이제 내일 시 보아하는 수에선 벗어났나? 지금은 태어난 내가 곳으로 새로워요. 돌아가라. 재밌네. I mean, a PC game or laptop with fans at least. 좀더 어설플 것 Okay, 같은 so first thing, I was a very socially awkward child. 다들 명숙하네. 아무것도 남지 마라. So friends off the table. このままいけば敵を食い止められます。 올. PC 하지만 game. 슬슬 물리는군. I had a PC, 근처에 융수염이라는 but- 군 거를 파는 곳 있나? and I eventually had a laptop. But 이건. I used my laptop to 컴버 회식 메뉴는 수박을 곁들인 용수염 과자로 결정하지. compose music mostly, and read manga. Particularly JoJo. The PC I ended up using was an all-in-one PC, so it wasn't the greatest, but I mean, I could probably run Plants vs. Zombies. What I ended up playing instead, however, was Final Fantasy XIV, and that led to where we are now! Although my dad installed Battlefield 3. I don't think I ever played that one. 가보실까? But I have played Battlefield before. Not too many of them. I played one that was on the PS3. 제가를 처음 쥔 형 누나들이랑 비슷한 느낌이네요. 아, 그러니까 어디가 비슷하냐면 포위망 구축. 힘을 얻은 분들 특유의 분위기가 똑 닮았다. Only good Battlefields these days are 4 or 5. It's just too much greed on the corporate end. Now they shuttered a lot of their developers. Because EA set a totally unrealistic expectation. So they've been doing this for years. It's just not a good time to be a game developer working for a corporation. 격발. You are seen as extremely expendable. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나
옳은 말만 한답니다. 당신 짝패군요. Not gonna lie, I didn't expect how good Limbus Company is as a gacha game. You don't even have to roll for the most part. I agree. Limbus Company has a lot of advantages over your typical gacha game, of which I have two references, which are the entirety of MiHoYo's catalog and Grand Blue Fantasy. 다시 천번을 끊어. Please give me a follow here on twitch.tv/wildwest if you would like to see me stream Grand Blue Fantasy. Do you guys see that got released on Steam? 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. Like, Psy Games is a very funny company. Sometimes they really have things on point. 포위만 구축. 태어난 곳으로 돌아가라. Like what they're doing with Uma Musume. 살고자 하는 모든 것들과 And then sometimes it's just like 무덤으로 돌아가라. 거슬리는 놈. Grand Blue. 태어난 곳으로 돌아가라. 그게 바로 만탄지 예. I think the Battle Pass is the best compared to Hoyo games. 날개를 꺾었구나. 엄마와 함께 이곳저곳을 다니며 많은 기억을 쌓아줘. Would you like to know why? 언젠가 그 중에서 가장 멋진 곳에 나를 It's because 데려갈 수 있게. spending shards on egos and IDs is so much better than spending it on a single character and a single weapon. Plus, it doesn't have that constantly demanding thing of, oh, you need to have the most current character all the time to be able to succeed at current content. Because frankly, Limbus doesn't have much of an endgame besides mirror dungeons. And you know what? I'm cool with that. Not every game needs a goddamn Echoes of the Apocalypse or whatever the hell it's called. It doesn't need the pure fiction. It doesn't need Memory of Chaos. It doesn't need the chessboard mode. It doesn't need all that crap. Not every game needs it. Well, I know from S1 to today the characters are still broken. There's a bit of a power creep, admittedly, but like, that's kind of inevitable for any game. That being said, you still see Enclair sometimes. Some IDs are trash from the onset, but the other thing is that they like to balance a lot of the early stuff by having them have really good passives. 가보실까? MiHoYo's idea, well, I guess 억지력을 약화시켰어. 이건 어쩔 수 I guess 없는 Limbus is doing this too, but 엔젤라는 their idea of balancing is like, 나는 되도록 그녀의 심기를 거스르고 싶지 않아. 당신 they will eventually just buff the old characters without much regard for like, what are we gonna do? They don't get left behind on like Eula and physical. Looking at you again, shit. 세 번 베어낸다. 과거를 천번. I have Eula. 미래에서 천번 거슬러. Yeah. 찰나의 일수. 다시 천번을 끊어. 산젠다이 세카이. 어릴 땐 듀라리아 몰랐어. 죽도록 달릴 왜 시간이다. 엄마가 삼촌들이랑 말도 못 섞게 했는지. I'm still angry about the Eula situation. I understand. 손가락 안에서도 내로라는 I have her. 실력자들이었을 거야. One of my crewmates in Grand Blue, 너희가 보여준 he's a huge Eula fan. 더 대단한 기술을 하고들 내가 시간이다. 엄마에게 가르쳐줬거든. 잔왜
It's not fun watching a character you really like get screwed over that hard. 미래에서 천번 거슬렀지. 찰나의 일수. That being said, my favorite character is Shirina, so I'm chilling. 태어난 곳으로 돌아가라. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 괜찮아. 그것까지 신경 쓰는 건 힘들었겠지. 차라리 As a former Honkai Star Rail player, and someone who simped for Cyrene before even finishing her story, best to just enjoy the porn and boo the company from far away. 슬슬 물리는군. Alright, man. 근처에 융수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 있군. 그럼 오늘 림컴버 회식 메뉴는 수박을 곁들인 용수염 과자로 결정하지. Me personally, I'm a Castors and Kafka enjoyer, but 가보실까? 개체가 유리한 조건을 이용하고자 하는 징조가 stick around long 보인다면 enough and you'll find that I have a 관리자님의 certain 전술력과 preference for 제 sadistic 지시만 women. 있다면 그다지 Hello, 위협적이진 않을 evil 것 같군요. blue frog. I'm a Jinglu enjoyer. Speaking of characters who've gotten screwed over by gimmicks, by power creep, I can tell we both like blue. Indeed! 사고될 시간이다. 잔왜. Although I tend to prefer dark blues. Are you a dark blue or a light blue enjoyer? I enjoy a lot of the characters like Aglaia and Fugue. 믿음을 After finishing Siren's story, I grew extremely disillusioned. 품지 말았어야지. So, funny enough, I used to stream MiHoYo games every Saturday. And I guess I can get back on that, but 재밌네. I'm still behind on Zenless. 좀더 어설플 거라고 생각했거든. Like, I get it, this power creep, but at least make them strong enough to keep them relevant. It's not that the characters aren't strong, it's that the enemies that they release just have specific enough gimmicks that, like... Well, I hope you're ready to use this path forever for the next year. 굉장히 중요한 걸 잃으셨어요. 전시야 전개. That being said, there's also characters like Aventurine. You want to talk about characters that got fucked? Imagine being an Aventurine main and then fucking Danhun gets released. 태어난 곳으로 돌아가라. I got Dahlia next patch because I have a super solid break team and obviously Dahlia mommy. 큰거 아니야? I couldn't even finish her story before I totally lost all 쉬운 interest. 텐데. I haven't played HSR story since pretty much the start of the last major patch. So I'm at like... I just met Anaxa and I stopped playing. 이미 입회 중입니다. 이미 입회 중입니다. 제게 말을 거는 건 룰 위반이죠. I'm furious, that's right. 태어난 곳으로 돌아가라. Genshin I haven't touched this not one. I haven't touched it since Fontaine, even if I play it daily. 무덤으로 돌아가라. 조각조각 형체를 태어난 곳으로 감회가 새로. 돌아. 다 법을 이제야 좀 이해했고. 사물. 앵화. Zenless! 그래도 어디에 누구누구처럼
직원들을 I still have a 사실은 soft spot in my heart for Zenless, but at the same time, 격발. 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. that fucking Chinese region, man. I don't know how to say it. It's 아, 여기선 이런 공격이 잘 이번에도 멋지게 먹히는군요. 해냈네. it's asking for a 엔젤라님에게 lot of 잔뜩 goodwill from 칭찬해뒀어. me. 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. Never played Zenless, but the community seems fun, though some of it's a bit off. I generally don't interact with the communities for MiHoYo games. I am told that's a good thing. But I don't know. I'm just generally kind of shy about interacting with other people in general. Probably rarely see me do collaborations. Oh, dang it. The only good things out of the Chinese region are Yishuan and Yuzuha, and that's it. Game's fine, but you literally don't have a team for the first 3 months of play. It is a lot of investment. I never got in the win on that coin machine. It's rigged. Me neither. Kind of pisses me off. If there's one issue I have with Limbus, it's not being able to change the VAs. 작업 결과는 좋음인가? Do they operate at a high enough scale for that? 알 후가 탈출할 거다. Dare I also ask, what voice actors would you want for dubs of Limbus Company? I remind you, I didn't say team we want, it's take the team that went on the banner or leave it. I got lucky enough to get into Zenless at a time where fucking Miyabi and Lighter were on the banners. But I can see why that might be difficult. Hypergriff is the one case where English dub is objectively the best choice. I've never heard of Hypergriff. What is that? Oh, they do Arctics at Enfield. Okay. You guys like the English cast for those games? Oh, actually, their English dubs are remarkable. 돌아갑니다. Oh shit! It's time! 유리한 조건을 이용하고자 하는 징조가 보입니다만 관리자님의 전술력과 제 지시만 있다면 그다지 위협적이진 않을 것 같군요. Me fighting the dude who ruined my life.
당신 짝패군요. Are links allowed in chat? 세번 Bach, you're a mod. 반주하여 Want to experiment for me? 찰나의 일수 다시 천번 엎금 재밌네. 산젠 다이세 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 자세에 틀림은 없구나. 이런 제압은 회사에게 Right, 효율적일지는 I really 몰라도 do like this song quite a 직원들의 lot. 희생이 항상 뒤따르는 법이지. 그 희생을 값싼 대가로 여기는 게 아니라면 You know what? Let's just kill the Old King. 너무 집착하지는 마. Fuck this guy. 이곳의 목적이 그런 게 아니라는 건 관리자님도 알고 있잖아. 태어난 곳으로 돌아가라. Yoshi, shoot this fucker. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 살고자 하는 모든 것들과 I finished Kanto 3 heading into the interlude. I'm farming so that my units get stronger before heading into Kanto 4 and 5. 거 아니야? 돌아가라. 적당히 쉬엄쉬엄해도 괜찮을 텐데. 효율적인 Early, 대처로 mid game is probably the hardest part about playing Limbus Company. Early game, you're good. Late game, you're fine. 쉽게 하지 않아요. Mid game, you're like trying to keep up with the それが好きですね。 ever increasing level cap. 적개체 무력화. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 고, 그렇게만 해. We just fucking murdered 하지만 him. 슬슬 물리는군. 근처에 용세염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 있군. 그럼 Okay, I 오늘 guess my 링컨버 OBS chat isn't letting 해신맨이 me. 수박을 곁들인 용수염 과자로 결정하지. Like right now, I just want more egos right now. Yeah, it's gonna be a while before you get that though, unfortunately. Alright, let me hear your voice. When characters start speaking Italiano. They'll keep coming until we destroy the anchors. But we can't just let them attack the crew. Okay. Go and take care of the anchors, Anmin. Don't worry. I got this. Hey, it's dangerous. Have faith in her. I assume you mean this part. No potresti essere come l'Anmin. Sei intrufolata nella valle da sola. Landmin lo sa. Taci! Prima facciamoli fuori! I see. Interesting. It's like Tekken, right? I do not dislike the fox and her brother Dante. Oh god, don't make that comparison. Thought you were trying to sell me on this game. Ugh. Okay, fine.
It's real time like Genshin, except you have. I'm not talking about the combat or gameplay. I'm talking about how like Tekken has voice actors speaking in their respective characters' country language. Yeah, Seeking Deluge, I guess. Oh, shit. Yeah, let's do it. The end, voice actors definitely have the accent in some cases for Arknight's OG. They should have some language exclusive to certain operate. That's fascinating. I have said about the game that it's funny because it feels like you're actually part of a competent organization, like things get done and you don't have to do it. Syracusans, for example, have Italian voice on. That's interesting, because that involves a lot more effort, I imagine. It's funny that they're called Syracusans, because it's Italy. Ha 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 ha. Guess who the Victorians are? Disgusting. 채워지지 않을 공허를 Curse of 남겨주지. British. 태어난 곳으로 돌아가라. 억제 성공. 진입전. 격발. Interesting though. I rarely see that be a thing in video games. Because it's obviously difficult. 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 저기 술에 취한 한량처럼 허둥거리니 승기를 세운다면 Angel with a shotgun is not just a song and setting, it's basically the default. Isn't that like Borderlands? I've never played Borderlands. Type 1 in chat if you would like to see me play Borderlands. 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 이해해. 태어난 이런 건 곳으로 학교에서 안 가르쳐주잖아. 돌아가라. 차포잡이라 살고자 Death. 하는 모든 것들과 함께. Arknights probably rivals or exceeds Project Moon for sheer volume of lore and story. 진입적 적개체 무력. 무법을 이제야 좀 이해했군. Ruby has warned me about the verbosity of Arknights. 방금 멋졌어. 너희들의 And that scares me because Ruby plays Honkai Impact 3rd. 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? So, you know, that carries some mildly threatening aura to it. 당신 짝패군요. 억제 성공. 진입적. 격발. 예측한 대로. It would take you an IRL week without sleep to read everything. Bro, I'm trying to just read books again. 아무것도 You can't throw this on me. 効果的な攻撃でした。 차라리 아무것도 남지 마라.
관리자님은 그래도 어디에 누구누구처럼 직원들을 태어난 사지로 곳으로. 내몰진 않네. 돌아가라. このまま行けば敵を食い止められます。 태어난 곳으로 돌아가라. Some goal for Arctite's Enfield stream. 적에게 치명상을 I could 입혔다면 add that for laughs to my 관리자님은 marathon stream. 단순히 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 한눈 팔지 말씀드렸죠. 마세요. 저는 내 말은 언제나 당신에게 옳은 말만 한답니다. 파도는 반드시 밀려올 테니. I'm not against it, but like, is it one of those things where I'd have to play the original game? テレビのゴモデ같았어. 우리 어지러지랄 테지. The marketing would suggest otherwise, because, believe it or not, I got, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 듀라니아. I watched the stream of this League of Legends streamer that I like to watch. And he did a fucking sponsored stream of Arctite's Enfield, and I was just like, what? 적대체 무력과 정확하게 유사살. 살고자 하는 Death. 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 태어난 따위 곳으로. 쉽게 하지 않아요. 돌아가라. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 종원, 조명이 매일 전멸하는 보아하는데도 저곳으로. 파도가 모든 감회가 것을 새로워. 쳐부술 The only 거다. thing you need to know is kimonos are the standard. 헛! 산코 매뉴얼을 만들어두길 잘 이번에도 잘해줬어. 유익한 책이 또 I mean, 하나 that's not 있는데 exactly unique as far as settings 도시에는 goes, so I 내가 can 모르는 것들이 많아. roll with that. I can roll with it. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Behind an old billboard that's seen better days stands a vending machine emblazoned with a half-faded T-Corp logo. The machine is tall, with dozens of thin clock hands ticking and turning down its cylindrical body. There's a promotional tagline written beneath it. Stop borrowing time, prepay with your disposable time, and buy time without delay when in a pinch. There's a small slot next to the machine for users to insert their hands. Wait, underneath the slot, there are warnings written in nigh inelligibly... nigh inelligibly... Why can't I read ineligible? Nigh ineligibly small font. Just what the heck does it say? Upon use of this device, with the proviso that the user makes a payment of a sum of a temporal resource, the user will be imposed a temporary time shortage, open parentheses. For the purpose of this agreement, the temporary time shortage mentioned will be predicated on the T-Corp variable timescale. However, any sum of... However, any sum of a day or greater will be measured based on the A-Corp standard timescale, close parentheses. Received time prepayment will automatically be deposited in mass within the ancillary accumulation device within the machine and will be prepared for provision to the user upon circumstances in which they make a withdrawal request via undertaking a series of procedures for fulfillment of refund conditions stipulated in the manual thereof by summation of users' total per day hours and the extrapolated acceleration rate subsidies calculated by distinct formula. The precise period, order, and limitations reflect these changes to the user's account balance is determined by the device's terms of service as described. Very well. The full extent of this Ultiloquist writing needn't be recited in full. Hang on. Ain't this one of the things the collectors wear on their arms? Use the device. Well, might as well make a deposit while we got time to burn. It appears that this device functions on a mechanism not dissimilar from those installed in T-Corp collection staff gauntlets, Executive Manager. You sure the payment went through? I don't feel any different. With the sinner's slowed speech trailing behind, I hurried onward. Oh, fuck. It's a cursed ego. Joke's on you! I have the T-Corp egos. These will only make me stronger. 꽤
뚫어 퍼지리. 그대로 꿰어소리라. 그대로 꿰어소리라. Oh, I see what this video is. Coward linked me a tweet that's because they got skins recently. We got skins in Limbus Company recently, and it's someone using Fell Bullet Isang over Index Nurse Father. What do you think Furioso looks like? 가보실까? 개체로부터 기이한 태세가 보이는군요. 아마 예상 가능하고도 뻔한 수십 가지의 범위 중 하나겠지만 대비를 해놓으시는 편이 좋을 듯하네요. I'm sure it's fine. 하고들 시간이다. 잔우에. 무렴무렴 믿음을 되새겼다니 어리석은 의무는 품지 말았어야지. I'm sure Don Quixote will be okay. 거둘 수 없다면 직접 후회를 새겨주지. 태어난 곳으로 돌아가라. Kind of crazy to think that she hasn't had a syncing ID before, right? Took what, 8 seasons? 왜할 휘적. 유령이라도 잡는 중인가? 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. Death. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 How many attacks was that? Holy shit. 악당 퇴치 매일 성공! 보아왔는데도 오늘도 정말 멋진 Spiral of 활약이었어. Contempt found shot dead in 내일도 Detroit. 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 Do you guys know that I used to want to be a lawyer? 지금처럼 조용하려나? 채워지지 않을 공허를 남겨주지. I know, crazy, right? Oh shit, I dropped the bottle. It's fine, it's empty. Tracks? Hell no, I got that shit fucking boiled out of me 개체가 after like 유리한 the age of 조건을 7. 이용하고자 하는 징조가 보입니다만 관리자님의 전술력과 제 지시만 있다면 그다지 위협적이진 않을 것 같군요. 하고들 시간이다. 잔우에. 태어난 곳으로 돌아가라. 억제 성공. 진짜. I wanted to be a lot of things as a kid. I wanted to be a cook, I wanted to be a lawyer. 관리자님은 그래도 어디에 누구누구처럼 직원들을 사지로 내몰진 않네. I cannot wait to pull for this sassy lost child in a few weeks. 믿음을 되새겼다면 You mean Araya? 어리석은 의무는 품지 말았어야지. Or is this another Arknights character? 너도 누군가에겐 아껴졌겠지만 Oh, you mean the Red Riding Hood character. Oh, she's not already playable. Okay. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 전술 시야 전개. 오제트의 눈으로
목을 내놓고 있도록. 세 번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 Got the ego, might as well use it. 선진 지금 다이세. 완전 삼촌들이랑 공원에 같았어. 듀라니아, 죽도록 달릴 시간이다. 파고들 시간이다. 잔우에. Current banner is single brain cell cat, which is of course why I ended up with 2 of her. 과거를 1000번 단조하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 1000번의 그. We're about to get new characters in Grand Blue, and I'm 선진 다이세. concerned. 의도는 모르겠지만 이걸로 공평해졌네. 갈까? 포위만 구축. 태어난 곳으로 돌아가라. 살고자 하는 I know they're 모든 gonna be 것들과 busted, and one of them's gonna be water. 무덤으로 I know it. 돌아가라. Because we got a water event coming up 잘해줬어. 잘 다뤘어. next month, 유익한 책이 또 하나 제일 늘었네. 뛰어난 게 검이었고. and it's the one event in 도시에는 Grand Blue 내가 that ever 모르는 것들이 matters. 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Any unique levering floors? Think lust affinities. Not terrible. Gas, the great magic beeper. I don't even know I got that. I don't have index IDs. Oh, this would be useful if I was using Rhodey as my first character. Okay, now we just need the slash one, and then we can get rocking with the lunar memory, because I am not gonna bother with that achievement on stream, because believe it or not, I like doing this within a certain time frame, and not having that ego gift is gonna make the last 5 floors very annoying. 강습 준비 완료. Very. Oh, hey! 저희에게도 이런 힘을 베풀어 주시다니. 돕는 거랬어. Who the heck is that, chat? I've never seen this woman before in my life! 주셨더라도 상관없어요. 한 번 베푼 이상 낙장 불입이랍니다.
This is gonna suck. Fuck it, we ball. 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 아, 여기서 이런 공격이 잘 먹히는군요. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. 호, 제 행위 이쪽이죠. 그렇다면 무상이다. Oh, right, he can reuse this now. Oops. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. サンタさんの宣言とても効果的でした。 And this time there's no Vespa to save me. 앵화. 유효하군. 계속해보라. 이 폭풍이 잦아들 때까지. 전술시야 관리자님도 참 너무하네. 오제트의 눈으로 Okay, good. She's 직원이 not. 저 지경이 됐다는 걸 내 입으로 말해. God willing, we kill her before this turn is over. 포위만 구축. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 무타퍼브 이제야 좀 이해했군. Oh, yeah, she's super fucking dead. 태어난 Okay. 곳으로 돌아가라. 해냈구나. 나랑 그랬을 거야. Wow, she did not even get to manifest ego. 한눈 팔지 마세요. 메마른 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. That looks so goofy. 개체의 유효한 속성을 정확하게 이번에도 간파했습니다. 멋지게 해냈네. 제 예상만큼 엔젤라님에게 잔뜩 관리자님의 칭찬을 능력이 들었겠어. 우수하다는 것이 증명되는 것 당신의 같아. 누구는 Holy 이곳에서도 fucking 멋지게 yapathon. 바꾸는 데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. And we're getting more starlight. We need to recoup our losses. Holy shit. This is a bad idea. We're gonna do it anyway. And I guess we're gonna go for Singing Deluge as our final lure. Again, not a good idea, but we're gonna do it. Wait a second, I just realized Spice Bush Isan counts as a fucking sinking and tremor ID. So that would be 1, 2, 3, 4. And that would just run like some capo. And then like one other tremor ID instead of one of these boys. Because that would also be 1, 2, 3, 4, 5 sinking IDs. Yeah, we could run a fucking cursed ass sinking tremor ID. Fascinating. 에고 침식도 양호. 아마도
도시에선 저런 형태로 사람을 강화하기도 하나 봐. Hey fellas, who wants to see Heath of Corona? Managing to go sim for some hotties? I'm not a hottie! 세번 Nah, fuck with you, man. Have fun. 과거를 1000번 단수하고 Nice talking to you. 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수 다시 1000번을 선젠 달색 이제 싱 수에서 벗어났나? 오제트의 눈으로 Nice to see you streaming again. It's nice to be up to see more in the near future. If you want updates on that, you can join my Discord by typing !mark Discord in my Twitch chat and clicking the invite link from there. Alright. 하고들 시간이다. 잔우에 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니 Oh, thank God. 이 왕좌에 묶여 I was a little concerned he was gonna corrode. 통치하는 자일지니 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 무력화 적당히 태어난 쉬어도 곳으로 괜찮을 텐데. ドクターのように優れた式ですね。 이번에도 잘해줬어. 유익한 책이 또 하나 늘었네. 도시에는 내가 모르는 것들이 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Can't find it on my list. Thought I was in it. Wait, no, there it is. Ah, you've had me buried in your Discord server list. Nah, fuck what you meant. I am in way too many servers myself personally. 점령지 확보. 다음 포인트로 간다. 와일드 헌트야. 실수 있지, 의도 있지. 저희를 헤아릴 수 없다면 그 용도를 고민하는 것이 상책이지. Oh, it's this fucking thing. Get ready to die, you piece of shit. 하고들 시간이다. 잔우에 ルイ摘出。このまま進めましょう。 I'm in like 50-ish. It's nowhere near cap. If you don't know the icons, it'd be hard to find 간혹 sometimes. 큰 충격을 I'm one of 받으면 those freaks who 하늘을 organizes 향해 the 돋아난 servers 보이가 he's in. 떨어진 걸 본 적이 있어요. 저분도 한쪽이 무너져 내린 이상 그 전만큼의 힘을 쓰긴 어려울 테죠. 당신 짝패군요. 태어난 곳으로 돌아가라. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 공들여 적어둔 매뉴얼이 쓰레기로 전락하는데 진짜 거짓 1분밖에 걸리지 않네. 차라리 아무것도 남지 마라. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 풍 속에서
찢어 놓아주마. 이번에도 멋지게 해냈네. That went pretty fast. 엔젤라님에게 잔뜩 I'm- 칭찬을 들었겠어? 당신의 노고는 Kinda 이곳을 surprised? 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. 180. 에고 침식도 양호. 아마도.敵に変化が見られます。 Oh, I see. It's another one of these angles. 하고들 시간이다. 잔우에 Go forth, my Ryoshu. Kill. 3번 베어낸다. 과거를 1000번 단수하여 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 1000번 산젠 다이세카이. 이제 싱 수에선 벗어났나? 오제트의 눈으로 하고들 시간이다. 잔우에 このまま行けば敵を食い止められます。 살고자 Explode. 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 징계팀에서 다 망가뜨린 줄 태어난 알았는데 곳으로 멀쩡한 돌아가. 장비가 남아있었나 봐. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 빛의 힘이 저 어둡고 악한 She's 아름다운 basically a 세상을 one-man army. It's kind of nuts. 엔젤라님에게 승리도 잔뜩 시간 칭찬을 들었겠어? You could quite feasibly do a solo run with her because she also has an evade. 같은 그럴듯해 보이지만 하나도 재미없는 소리 말이야. Holy fucking shit. Final power +2 when using skills against slower targets with 4+ speed difference. And I can use bind. 와일드 헌트야. 저건 아르카나의 스프레드에 분명 강한 암시가 걸린 걸 거야. 조심해야 해. 초전해 박살. Go, my chud wife. Kill. 과거를 1000번 단수하여 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 1000번 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄 해도 괜찮을 텐데. 오제트의 눈으로 당신 짝패. Oh, I should have used... Goodbye, Heathcliff. 다들 첫 여정을 시작했을 때보다 정말 강해지셨네요. 차라리 매일 보아왔는데도 아무것도 남지 마라. 감회가 새로워요. 이제 싱 수에선 벗어났나? 재밌네. 살고자 하는 모든 것들과 함께 생각했거든. Look at her go, just slaughtering everything. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 예측한 다뤘어. 대로 격발. 그중 제일 뛰어난 게 검이야. 올인이었나요? 직원들이 긍정적인 환경에 놓여있게 되었어요. 태어난 곳으로 관리자님이 이 기회를 잘 활용하길 옳다. 기다리겠습니다. 온 기계는 언제나 기다리는 하지만 운명이니까요. 슬슬 물리는군. Look at that. We're on schedule for 근처 the fucking last 5 floors. 거를 파는 곳 있나? 있군. 그럼 오늘 림 컴버 회식 메뉴는 수박을 곁들인 용수형 과자로 결정하지.
Oh, what the hell? Okay, we're gonna go for the poise gift. Better. In fact, we're just gonna go for everything right now. Because if we're gonna get the adversities, I think we are. Have another 2. That should be fine. Okay. We didn't get the bridal gift, but unfortunately, we're gonna have to deal with that. No. Let's see. Okay, screw it. This is as good as it gets. Now to face the extreme. 판 돌아갑니다. The fucking whale that I hate. 날카롭고 정확하게 태어난 곳으로 돌아가라. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 그중 제일 뛰어난 게 검이었고. 골이 어지러지랄 테지. 옳다. 단테님, 저분이 방금 굉장히 중요한 걸 잃으셨어요. 후회를 새겨주지. The fucking whale that's dead. Jesus. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 적개체 무력화. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 나라도 쉽게 그랬을 하지 거야. 않아요. 엄마와 함께 이곳저곳을 다니며 많은 기억을 쌓아줘. 언젠가 그 중에서 가장 멋진 곳에 나를 데려갈 수 있게. You can enter extreme mode.
Okay. Here we go. We're going for 50. This is gonna be scary, not gonna lie. Pop its sack. 자, 판 Pop you, 돌아갑니다. motherfucker. 메이저. 아니야. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. 파고들 시간이다. Oh shit. 단무에 태어난 곳으로 돌아가라. 우와. God damn, 이거 okay. 완전 삼촌들이랑 고모대 재밌네. 같았어. 난 억제 너희가 성공. 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 격발. ドクターのように優れた式ですね。 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 Oh, this is already a bad idea. I can feel it. 돌이킬 수 없어진 것은 어리석은 의미를 눈물은 두지 품지 않아도 말았어야지. 된답니다. 더술시야 전개. 그래, 오제트의 분명해. 눈으로 악당들도 생각지 못한 상황일 거야. 기회는 지금. 포위망 구축. 태어난 곳으로 돌아가라. 핵심적인 스프레드에 있던 Death. 아르카나를 살고자 하는 부쉈어. 모든 것들과 함께 이제 서서히 힘을 잃어갈 거야. 무덤으로 돌아가라. 방금 멋졌어. 이번에도 잘해줬어. 너희들의 사랑의 힘이 유익한 빛의 책이 힘이 또 하나 늘었네. 저 어둡고 악한 아르카나들을 도시에는 뒤흔들었어. 내가 모르는 것들이 Listen, 많아. she's strong, but I 이렇게 하나씩 알아가다 don't 보면 know how strong she 언젠간 really is. 반드시 찾을 수 있겠지. I've never stress tested her 세상의 this 모든 것이 hard. 담긴 단 하나의 책을. Fucking shit, Angela, you're still talking. 작업 결과는 좋음인가? 관리자, 곧 알우가 탈출할 거다. Okay.
I'm really hoping to get that level 1. 강습 준비 완료. Ooh, once you start losing health at every turn, I'm gonna get scared, cause you don't have that much sustain. 너희 보조 사서들은 나와 다를 바 없을 거야. 그 사람의 계획에 한껏 이용당하고 결국 버려진 신세잖아. 나는 살고 싶어. 너희도 마찬가지일 테고. 그러니 협력해줬으면 해. 단 하나의 책을 찾을 수 있도록. Well, let's just see what happens. 포위망 구축. 태어난 곳으로 돌아가라. 억제 성공. 진짜. 격발. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. Oh, goodbye, Dawn. You're fucked. 한눈 팔지 마세요. 메말은 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 그중 제일 뛰어난 게 검이었고. Okay. 후회 안에 갇혀 죽어라. 전술 시야 전. 할 말 아니야. 오제 방금 건 모른 척 해줄게. 당신 짝패군요. 억제 성공. 진짜. 격발. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 살고자 Yes. 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 제약 이래가는 말 그래도 따위 공간은 쉽게 하지 큰가? 않아. 아무것도 적당히 남지 마라. 쉬엄쉬엄 해도 괜찮을 텐데. 이제 싱 수에선 벗어났나? 믿음을 되새겼다니. 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 징계팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아있었나 봐. 후회 안에 갇혀 죽어라. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 재밌네. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. Jesus, Yoshi, she's already dead. You don't need to gun her down again. 여기까지 와서 망설일 생각은 하지 않았으면 좋겠어. 사람을 죽이고 싶지 않았다면 너희도 세피라들도 처음부터 거래를 하지 말았어야지. 하고들 시간이다. 잔우에 태어난 곳으로 돌아가라. 옳다.
로신한테 꿈에 닿을 때까지 몇 번이고! 다 법을 이제야 좀 이해했군. 잔자 로신한테 꿈에 닿을 때까지 몇 번이고! ダンテさんの作戦とても効果的でした。 종원, 조명이 전멸하는 저곳으로 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 자세에 틀림은 없군. Death. 아메스코 ドクターのように優れた式ですね。 격발. 새삼스럽지만 꽤 괜찮네. 제법 아무것도 남지 마라. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. This is probably fine. 초전해. 확살. Yeah, it's definitely fine. Get AoE'd idiots. 과거를 1000번 단조하여 미래에서 1000번 거슬렀지. 찰나의 일수 다시 1000번의 끈. 선젠자 알고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 진짜. 격발. 재장전 중이다. 호, 제 행위고. 그렇다면 이 수많은 소원들 중 상이다. 그대가 이루고 싶은 소원은 무엇인가? 관리자님은 그래도 어디에 누구누구처럼 소유의 직원들을 사지로 내몰진 않는 Damn. 좋았던 것 같네. 하지만 슬슬 물리는군. That damage is fucking cursed. 근처에 융수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? I am in genuine awe. 그럼 오늘 림 컴버 회식 메뉴는 수박을 곁들인 용수염 과자로 결정하지. This is where it gets dicey. Do we have new extreme floors? We don't. Okay. Okay. We got this. We got this. As long as we can make it past floor 12, we should be fine. 자, 봤지? 난 믿어주면 배신하지 않아. There are indeed better options. We tried. 그 작업에 저는 적절치 않습니다.
don't think that was entirely necessary. But I'm doing it anyway. Alright, let's rock. I'm not scared of you, Kramer. God, that was such a shitty joke. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않으면 무위무능한 법. Maybe I should be 우선 scared. 전황부터 살피지. 형국 정도는 읽었다. 나머지는 칼을 휘두를 일 아닌가. 당신 짝패군요. 진짜. 격발. 징계팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아 있었나 봐. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. 옳다. 태어난 곳으로 돌아가라. ドクターのように優れた式ですね。 너도 누군가에게 낚여졌겠지만 Now just to ego clash her with 여기선 이런 second phase. 공격이 잘 먹히는군요. 모련무변 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 무타 법을 이제야 좀 이해했군. 전술시야 전개. 오제트의 눈으로. What if we... Okay. Alright. Kill. 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 해냈구나. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. Oh, we got 그중 this. 제일 뛰어난 게 검이었고. We got 태어난 this. 곳으로 돌아가라. 진짜. 격발. 약점을 공략해서 제압하는 건 다들 능숙하네. 아무것도 남지 마라. 한눈 팔지 마세요. 메마른 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. I would really like Faith right about now, though. 차포잡이라. I am really scared about what's going to 예상한 happen to 것보다 Heathcliff. 움직임 더 좋구나.
정확하게 태어난 곳으로 돌아가라. 단테님은 매번 태어난 기발한 곳으로 발상을 떠올리시네요. 돌아가라. I see she simply decided to say fuck you, Dongre. 억제 성공. 진입전. 격발. 유효하군. 이하. 거둘 수 없다면 직접 후회를 새겨주지. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. ダンテさんの作戦とても効果的だった 아무것도 남지 마라. We killed him before he even hit phase 2! 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. Alright, Heathcliff. Show us what you got. 이미 입회 중입니다. 제게 말을 거는 건 룰 위반이죠. This is a terrible idea. Don't do that, actually. 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 태어난 관리자님의 곳으로 능력이 우수하다는 것이 돌아가라. 증명되는 것 같아 다행이군요. 호. 살고자 하는 모든 것들과 Alright, time for Yoshi to die. 무덤으로 돌아가라. Right? 관리자님은 Woo! 그래도 Fuck! 직원들을 사주로 억제 내면 Let's not do that again. 격발. 재장전 중이다. 자세에 틀림은 없군. 차라리 아무것도 남지 마라. 새삼스럽지만 꽤 괜찮네. 사물. 제법이야. 앵화. Death. 하. pot. 초목과 비. 코코. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. Heathcliff was just there to aura phone. 라디오. 죽도록 달릴 시간이다. 당신 짝패군요. 진입전. 격발. Death. The evil executioner gun. 이번에도 멋지게 해냈네. 엔젤라님에게 잔뜩 칭찬을 들었겠어? 당신의 노고는 이곳을 좀 더 멋지게 바꾸는데 일조할 거예요. Okay, if we're doing this 하여튼 much damage, I don't have to be worried about 보이지만 losing 하나도 HP 재미없는 gradually. 소리 말이야. Okay. Fuck it. What's a little glass cannon between friends?
작업 결과는 좋음인가? 관리자, 곧 알우가 탈출할 거다. 작업 결과는 좋음인가? 관리자, 곧 알우가 탈출할 거다. I'm really trying to get that level 1. Everyone's health is low. Heathcliff could be better, I suppose. Alright, that's the best we can do. 가보실까? I'm gonna have to sell a lot of gifts if this doesn't work out. 그딴 컨디션으로 놈에게 덤빈다라. 데카당스식 예술이라도 보여줄 셈인가? Should be fine, I think. 포위망 구축. 세 번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 we're 미래에서 good. 1000번 거슬러 찰나의 일순. 다시 1000번 끈. 敵に対して三千大戦大きな打撃を与えました。 여기까지 와서 망설일 생각은 하지 않았으면 좋겠어. 사람을 죽이고 싶지 않았다면 너희도 세피라들도 처음부터 거래를 하지 말았어야지. 당신 짝패군요. Oh no, this is not good. 세 번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 No, what are we talking about? 찰나의 일순. I do a shit out damage, it's fine. 1000번 끈. 다들 산젠다. 첫 여정을 알고자 하는 시작했을 모든 때보다 것들과 정말 강해지셨네요. 무덤으로 매일 돌아. 보아하는데도 다 법을 이제야 좀 이해했군. 감회가 새로워요. 억제 성공. 진입자 예측한 대로. 격발. 적개체 무력화. 재밌네. 확인. 난 너희가 좀 더 어설플 거라고 생각했거든. 차라리 I'm going it, it's fine. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지?
You totally got this, right? 초전해! 확살! 3번 베어낸다. 과거를 1000번 단수하여 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 1000번을 끈. 산젠 다이스. 관리자님, 써야 할 때가 왔. 아무래도 직원 한 명의 부서 배치가 잘못된 것 같아. 곤란하네. 나는 어떤 사람과도 잘 지낼 자신이 있지만 관리자님은 예외거든. 관리자님과 희희낙락하면서 지내는 건 내게도 버겁다고. I'm sure this is fine. 하고들 시간이다. 잔우에. Nope. It's over. 태어난 곳으로 돌아가라. 징계팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 Now, 남아있습니다. as long as Heathcliff doesn't corrode on us, it should be fine. 홀로 통치하는 자일지니 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 나는 그중 제일 이 뛰어난 게 왕좌의 검이었고. 무기야. 홀로 통치하는 자일지니 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 한눈 팔지 마세요. 메말은 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 다음 약식 참고로 보강 완료. 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 직원의 상태가 나빠 보이는군요. 오제트의 눈으로. 흔히 이걸 나사 빠진 상태라고 표현하던가요? 방금 건 실없는 농담이 아닌 긴장 완화를 위한 조력이었습니다. 하고들 시간이다. 잔우에. 억제 성공. 진입전. 격발. 옳다. Oh no. Oh, this is gonna hurt. Okay. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 効果的な攻撃でした。 태어난 곳으로 돌아가라. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇기만 해. 아무것도 남지 마라. 자! 거둘 수 없다면 직접 후회를 새겨주지. 잘했구나. 나라도 그랬을 거야. It's fine. She died. It's okay. It's okay. It's okay. This is the last fight. It's fine. 이미 입회 중입니다. 제게 말을 거는 건 룰 위반이죠. 하고들 시간이다. 억제 잔우에. 성공. 진입전. 격발. 관리자님은 그래도 어디에 태어난 누구처럼 곳으로 직원들을 돌아가라. 사지로 내몰진 않네. 유효하군. 살고자 Yes. 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 호, 제 행위군. 그고 Okay. 올. I can see how this 하지만 might be getting a little 슬슬 scary. 몰리는군. 근처에 용수염이라는 군 거를 파는 곳 있나? 있군.
그럼 오늘 림 컴버 회식 메뉴는 수박을 곁들인 용수형 과자로 결정하지. I think this is where we can say, okay, we're fine now. Unless we get the fucking evil fucking super boss from hell. We don't got this. 관리자 양반, 이번 공개 잘한 것 같지? Let's do it. It'll be fucking funny. 와일드 헌트야. If it's fucking Papa Quixote, I'm fucked. If it's Ricardo, I'm fucked. Ah! The evil lay hang? カンパニーの皆さんとご一緒できて本当に嬉しいです。목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 옳다. Yeah, we're cooked. 억제 성공. 진짜. 격발. ドクターのように優れた式ですね。 그분이 적으신 대로 모든 것을 집행할 테니. 이건 치명상이네요. Oh, there she goes. 전투가 끝난 뒤 시계를 돌려주시지 않으면 조명이 전멸하는 치료가 저곳으로 어렵겠어요. 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 쪼가 하는데 총알 까박까올 놈들은 아닌가 보네. 직원 중 하나의 생체 반응이 사라졌습니다. 오제트의 눈으로 앞으로 관리자님이 겪게 될 사소한 것 중 하나에 불과하며 그들 역시 입사했을 때부터 각오하던 일이죠. Fuck it. 날카롭고 정확하게. 억제 성공. 격발. サンタさんの作戦 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 차라리 아무것도 남지 마라. If we win, it's gonna go fucking hard. 차라리 아무것도 남지 마라. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. Oh no. 난 개패가. 자신만만하게 달려가더니 근자감이었던 거야?
안에 갇혀 죽어라. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 이 패턴은 적군의 함정인가? 물려라. 하고 나온 시간이다. 아니, 아직 수는 남았다. 전원 전투. 속행. We're so fucked. We're so fucked. Oh, hi, Sarah. I also gotta go to sleep. Have a good night. I am in the fucking lay hang zone. 날 정확하게. 공과 함께 사라져라. 유효하군. 아름다운 춤을 추는 건 나뿐이어야 해. 그러니 네 Great, keep it up. We are fucking dying. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 그중 제일 뛰어난 게 검이었고. 한반 말인 판인지 끝은 보고 가야지. 마이너 아르카나 정도겠지? 조심해. 마이너라고 해도 생각보다 강할 수 있으니까. 내가 응원해줄게. 목을 내놓고 있도록. Nope. Nope. We're fucked. 날 깨우쳐. Okay, we gotta retry 우리가 that. 얼마나 더 무너지고 흔들래. 어둠에 익숙해져야 빛이 보일까. It certainly did not help that we're starting out 관리자님은 with 좋겠어. 이런 eroded 부끄러움조차 까맣게 Rodion. 잊어버릴 수 있으니. Herodion, if you will. 죽음께서 너희에게 거는 기대가 크더군. 최선을 다해라. 주군께서는 사소한 실수로 책잡지 아니하시니 너무 긴장하지 말고 임하게. 초전해! 확살! 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. Ah, shit. 그중 제일 Ah, 뛰어난 shit. 게 검이었고. 난 개패가 내가 커피가 결국 물릴 식었네. 줄이야. 이럴 땐 밀어넣지 다 쏟아버리는 편이 좋아. 옳다. 계속해봐라. 이 적군의 폭풍이 함정인가? 찾아낼 때까지. We go again. 내가 아니, 아직 수는 남았다. 죽어도 囚人に致命傷を確認。至急対処お願いします。 억제 성공. 격발. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 신선한 개짓거리네. 내가 인내심 많고 자상하다고 손님까지 그럴 거라 전술시야 생각한 전투. 거야? 오제트의 눈. Well, the girls are back in town. 하고들 시간이다. 잔우에. 억제 성공. 진짜. 격발. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 태어난 곳으로 돌아가라. ドクターのように 살고자 하는 모든 것들과 함께 We can do this. 무덤으로 This is winnable. 돌아가라. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 태어난 곳으로 돌아가라. 호, 제 행위군. 그렇다면 차라리 무상. 아무것도 남지 마라. 새삼스럽지만 꽤 괜찮네. 제법이야. 이 패턴은 하는데 총알 까박까올 놈들은 아닌가 보네.
아마도 한반 마린판이니 이런 날이었을 끝은 거야. 보고 가야지. 나보다 먼저 엄마가 집에 돌아오는 날. 학교 마치고 집에 돌아왔을 때 문 너머에서 엄마의 발소리가 들리면 그 울림에 신이 나곤 했지. 정확하게. 태어난 곳으로 돌아가라. Okay, I think we got this. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 운명의 기운이 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 같네. 포위만 구축. Oh no. I should not have clashed this one. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 직원 중 하나가 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 I can't believe I 돌이킬 biffed it 수 over 없어진 this. 것은 눈길을 주지 않아도 된답니다. 여기는 아무것도 아니다. Can't believe I fucking fumbled. 지키겠다 맹세. Why did I clash? I should have just fucking gone for damage. 걸로 길이 끊어졌다고 그대로. 생각하니? 천들라. 아니, I'm dumb. 너희의 흐름은 연결된 끈은 너희가 생각한 것보다 더 질길 거란다. 비록 함께 전장에 나서는 건 아니지만 저희를 이끌어주는 건 단테님만 할 수 있는 일이에요. 이번에도 분명 원하시는 길로 저희를 잘 이끌어 주시겠죠? 초전해! 확살! 이건 치명상이네요. 태어난 곳으로 전투가 끝난 뒤 돌아가라. 시계를 돌려주시지 않으면 치료가 어렵겠어요. 무타법을 이제야 좀 이해했고 난 개패가 내가 구석에 물릴 줄이야. No. 고작 이런 걸로 길이 The one time the 끊어졌다고 RNG is on my side for the corrosion. 아니, 너희의 흐름은 연결된 끈. I should have just gone for damage clash. 너희가 생각한 것보다 더 질길 거란다. 뛰어난 병사라도 적재적소에 쓰지 않으면 무위무능한 법. 우선 전황부터 살피지. 형국 정도는 읽었다. 나머지는 칼을 휘두를 일 아닌가. 하고들 시간이다. 잔후회. 후회 안에 갇혀 죽어라. 태어난 곳으로 돌아가라. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 그중 제일 뛰어난 게 검이었고. 한눈 팔지 마세요. 메마른 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. 징계팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아있었나 봐. 억제 성공. 진입전. 격발. 옳다. Okay. Okay, buddy. 모든 것을 집행할 테니. 이 패. 죽어도 여기는 아무것도 아니다. Otis is down. 전원 전투. Don is down, I'm pretty sure. 적군의 함정인가?
물려라. 이제 어떡하지 같은 시시한 말은 하지 마. 남았다. 그 대말는 해야 할 일은 밭돌 뿐이지. The Goyles are back in town. 당신 짝패군요. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 속에서 강매가 치민. 이건 치명상이네요. 전투가 끝난 뒤 시계를 돌려주시지 않으면 치료가 어렵겠어요. Oh, that's another reset angle. I should fucking read Rum Clashing. 아니, 어쩌면 내가 선택받은 내가 아니었었어. Rodion Chrotic for this is probably 내가 like 나섰더라면 30% of why this is difficult. 요료슈쿠! 엄마가 만반잘부는 싫다고 해서 내가 만들어준 인사말이야. 요슈니까 요료슈쿠! Holy fuck off, Rodion. Jesus, man. 태어난 곳으로 돌아가라. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 무념무변 믿음을 되새겼다면 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 억제 성공. 그중 제일 뛰어난 게 검이었고. 격발. 신개팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아있었나봐. 그분이 적으신 대로 모든 것을 집행할 테니. 죽어도 실진이 지메쇼確認. 스킬 탈퇴 오네가시마스. 본인 이건 치명상이네요. 전투가 끝난 뒤 시계를 돌려주시지 않으면 치료가 어렵겠어요. 보이지도 잡히지도 않겠지만 그 사슬로 이어져 있는 한 너희의 시간은 사라지지 않을 테지. I don't like this, but 하고들 시간이다. 잔우에 태어난 곳으로 돌아가라. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 옳다. 태어난 곳으로 돌아가라. 効果的な攻撃でした. 일단 개패가. 자신만만하게 달려가더니 근자감이었던 거야? 차라리 아무것도 남지 마라. 효율적인 대처로 개체를 보라고 서 꿰뚫었습니다. 있으면 목 떨어진다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 여기는 died for a noble cause, I guess. 손님을 맞이하는 동안에는 끝은 기억하지 보고 못하겠지만 가야지. 이곳에서는 내 허락 없이 잠들 수 없어. 삶이 곧 너를 다시 부를 테니
잠시 눈 감아두도록 해. 파고들 시간이다. 잔왜. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 유효하군. 판도는 유리하나 교만하면 뒤집어지는 법. Okay. 그래서 어쩌라는 거지? 경계. 그걸 꼭 말로 해야 하나? Okay. Go, 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 go. 짝패군요. Fuck. Okay. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 무다 태어난 곳을 좀 이해했고 돌아가라. Fighting for my fucking life out here. 당장 채취 성공! 오늘도 정말 멋진 활약이었어. 내일도 꼭 불러주기야. 세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 조용하려나? The nefarious Lei Hang hunting from beyond the fucking grave. You bet that's a starlight angle. Sure. Rodion's not gonna be in the negatives anymore, but we take those, I guess. 와일드 헌트야. There they are, the evil Home Depot crew. 목을 내놓고 있도록. 약측 보강 완료.
전술시야 전. 곤란하네. 오제트 나는 임무를- 어떤 사람과도 잘 지낼 자신이 있지만 관리자님은 예외거든. 관리자님과 내놓고 희희낙낙하면서 지내는 건 내게도 버겁다. 태어난 곳으로 돌아가라. 다들 첫 여정을 살고자 시작했을 하는 때보다 모든 것들과 정말 함께 강해지셨네요. 매일 무덤으로 돌아가라. 보아하는데도 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 감회가 그렇게만 해. 새로워요. 태어난 곳으로 Yeah, 돌아가라. she's filthy. 적에게 Unholy fucking 치명상을 antichrist 입혔군요. creature. 억제 성공. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 가지고 있다고 제가 늘 징계팀에서 말씀드렸죠. 다 망가뜨린 줄 알았는데 저는 언제나 멀쩡한 옳은 장비가 말만 남아있었나 봐. 한답니다. 차라리 아무것도 남지 마라. 옳다. 구회 안에 갇혀 죽어라. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 당신 짝패군요. 억제 성공. 진입전. 격발. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 태어난 곳으로 돌아가라. 핵심적인 스프레드에 있던 아르카나를 부쉈어. 태어난 곳으로 서서히 힘을 잃어갈 돌아가. 거야. 좋았어. Why, yes, I do feel like shooting my freaking mobs of despair. 아무것도 남지 마라. 제일 뛰어난 게 검이었고. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 사물. 앵화.エリートオペレーター並みの腕前です。 Yeah, let's be safe. 敵は深手を負っています。당신 짝패군요. 태어난 곳으로 돌아가라. 이제 싱 수에선 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 무타 법을 이제야 좀 이해했고 태어난 곳으로 돌아가라. 새삼스럽지만 꽤 괜찮네. 제법이야. 격발. 예측한 대로. 개체를 구성하고 있는 부위 중 하나가 파괴되었습니다. 이 틈을 파고들어도 좋을 것 같군요. 구회 안에 갇혀 죽어라. 자세에 틀림은 없군. ダンテさんの作戦、とても効果的でした。 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 유효하군. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 비가 오네. 아메스코. Screw up. 저분은 어디 아프신 걸까요? 아까랑 다르게 네, 기운이 어떡해. 없어 보여요. 날카롭고 태어난 곳으로 정확하게 돌아가라. 관리자님은 그래도 어디에 누구누구처럼 직원들을 사지로 내몰진 않네. 이미 입회 중입니다.
제게 말을 거는 건 룰 위반이죠. You ready for the death you've earned, little man? 목을 내놓고 있도록. 태어난 곳으로 돌아가라. 개체의 유효한 속성을 정확하게 간파했습니다. 제 예상만큼 관리자님의 능력이 우수하다는 것이 증명되는 것 같아 다행이군요. 사물. 앵화. 운명의 기운이 공명하는 것 같아. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 재장전 같네. 중이다. 단테님은 매번 기발한 발상을 떠올리시네요. 직접 후회를 새겨주지. 호, 제 행위군. 그렇다면 무상패. 차라리 아무것도 남지 마라. 클리포트 억지력을 조금 강화했어. 내가 말했지? 복지팀은 나름대로 바쁜 부서라고. 포위망 구축. 태어난 곳으로 돌아가라. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 태어난 곳으로 돌아가라. 진입전. 격발. Oh, I picked the wrong skill. Damn you, Fig. I would blame this on you. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 가둘 수 없다면 직접 후회를 새겨주지. 지루하군. 하지만 이런 시시한 전투에도 긴장감을 불어넣어줄 비장의 예술이 하나 있지. I fucking forgot about the guitar. 언제 보낼 생각이지? 초전해. 확살. 각자에게 명확한 역할이 부여되어 있다는 건 편한 것 같지 않아? 이럴 땐 깊게 생각할 필요 없이 지금 해야 할 일만 하면 되거든. Sure, fuck it, why not? 파고들 시간이다. 잔우에. 3번 베어낸다.
과거를 천번 단조하여 배우 미래에서 천번 거슬러 찰나의 일순 다시 천번을 끊어 선전다의 색깔 차포잡이라. 예상한 것보다 움직임이 더 좋구나. 한눈 팔지 마세요. 메마른 당신에게 파도는 반드시 밀려올 테니. 방금 멋졌어. 너희들의 사랑의 삼코. 힘이, 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 지키겠다 맹세. 이건 이대로면 심영상이네요. 승리도 시간 문제겠지? 전투가 끝난 뒤 시계를 돌려주시지 않으면 치료가 어렵겠어요. 적군의 함정인가? Completely fine. Sacrificial done. 이 왕좌에 아니, 묶여 아직 수는 홀로 남았다. 통치하는 자일지니 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니 약직 보강 완료. 너희에게 자신만만하게 한식은 없다. 달려가더니 근자감이었던 거야? Mods empty his form. 세 번 베어낸다. 과거를 천번 단조하여 배우 미래에서 천번 거슬러 찰나의 일순 다시 천번을 끊어 너희에게 꽃을 선진 달아준다면 다이스. 이번에 잘 Delicious. 어울리겠어. 유익한 책이 가장 또 하나 늘었네. 새빨간 도시에는 지옥세계 내가 모르는 것들이 피아노. 많아. 이렇게 하나씩 알아가다 보면 언젠간 반드시 찾을 수 있겠지. 세상의 모든 것이 담긴 단 하나의 책을. Honestly, fuck it. Oh man, if we don't get Fergus knocked. Ooh. Okay. You're not special. Explode. Oh! I'm gonna do it. I'm gonna do it. Time to fucking throw. 가보실까? It's Ricardo. We're fucked. 빵이야? 그래, 분명해. 악당들도 생각지 못한 상황일 거야. 기회는 지금. 날카롭고 정확하게. 세 번 베어낸다. 과거를 천번 단조하여 배우 미래에서 천번 거슬러 찰나의 일순
다시 천번을 끊고 선진다이세 優れた式ですね。 이 정도 시행착오는 가고 있어. Are you fucking kidding me right now? 어차피 감정을 No, actually, you know what? I'm not gonna accept this. Die. 그렇다고 무작정 맞으려는 말은 똑바로 이루지 아니었는데. 못했다. 아비들을 내 손으로 죽이지도 못했고 소중했던 무언가를 지켜내지도 못했으니 뭐 그래도 저분은 이 어디 아프신 걸까요? 길. 아까랑 다르게 기운이 없어 보여요. 하고들 시간이다. 잔후에 세 번 베어낸다. 과거를 1000번 간주하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일순 다시 1000번을 끊고 내 아르카나 슬레이브 정도의 수준인걸? 한 번에 악당들을 휩쓰는 수술시야 공격은 전개. 역시 필살기에 오제트의 걸맞지? 멋졌어. 나도 저럴 땐 멋져 보이려나? Oh, we're going to hell. 초전해! 확살! 세 번 베어낸다. 과거를 1000번 간주하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일순 다시 1000번을 끊고 선젠다. 엄마는 무기라면 이건 뭐든 잘 치명상이네요. 다뤘어. 전투가 그중에 끝난 뒤 제일 시계를 뛰어난 돌려주시지 검은 않으면 치료가 어렵겠어요. 해냈구나. 나라도 그랬을 거야. 내가 직원 약직 중 보관 한 큰 피해를 입었군요. 그러나 아시다시피 우리는 앞으로 나아가기만 할 뿐 돌이킬 수 없어진 것은 눈길을 주지 않아도 징계팀에서 된답니다. 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아있었나 봐. 왜 안에 갇혀 죽어라. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. Holy shit. Okay. 목을 내놓고 있도록. 아무것도 남지 마라. 効果的な攻撃でした。 신선한 개짓거리네. Okay. 내가 인내심 많고 자상하다고 해봐라. 손님까지 그럴 거라 이런 생각해. 길이 끊어졌다고 생각하니? 방금 We 공간이 can do better than that. We can No, probably yeah. do better than that. 공격을 연결된 끈 맞았구나. 너희가 생각한 것보다 더 질길 거라. 아니야. 다시 힘내서 가보자. 개체가 다소 불리한 조건에 놓여 있습니다. 이 기회를 효과적으로 노려보죠. This might require ego intervention.
당신 짝패군요. Or Dante intervention rather. 세번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 Oh, it's over. 찰나의 일수 다시 1000번의 끝. 무한전법을 이제야 좀 이해했군. 아르카나를 처리하지 못한 나는 쓸모없는 I 아니, wish it wasn't so RNG dependent. 내가 선택받은 내가 아니었어서 내가 나섰더라면 역방향? 그래, 분명해. 악당들도 생각지 못한 상황일 거야. 기회는 지금! 초전해! 확살! My fault. It's my fault. 세번 베어낸다. And if he tries it, we'll get it. 단조하여 베어 If 미래에서 that's it, we'll get it. 1000번 거슬러 찰나의 일수 다시 1000번의 끝. 내 아르카나 슬레이브 정도의 이 정도 수준일걸? 시행착오는 가고 있어. Or 이번에 악당들이 Ishmael just gets 저를 fucking 시작해 annihilated, I guess. 필살기에 잠깐. 걸맞지? 그렇다고 멋졌어. 무작정 나도 저럴 맞으려는 땐 말은 멋져 아니었는데. 보이려나? 날카롭고 정확하게. 태어난 곳으로 돌아가라. 적에게 치명상을 입혔군요. 관리자님은 당신이 생각하는 것보다 대단한 능력을 갖추고 있다고 제가 늘 말씀드렸죠. 저는 언제나 옳은 말만 한답니다. 회복 탄환을 쏠 거라면 미리 말해라. 저번처럼 말없이 쏘면 또 검집으로 쳐내버릴 테니. 초전해! 확살! Here goes nothing. 세번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수 다시 1000번의 끝. 선젠다. 지금 완전 삼촌들이랑 고모대 같았어. 괜찮아? 나는 방금 이 공간이 왕좌의 기울리고 목이야. 홀로 통치하는 자의 Watch, she's gonna fucking corrode. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 아니야. 이 왕좌의 힘내서 가보자. 목이야. 홀로 통치하는 자일지니. 해냈구나. 진짜. 나라도 그랬을 거야. 격발! 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기계는 입에 발린 말 따위 쉽게 하지 않아요. 침대팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데 멀쩡한 장비가 남아있었나 봐. 무타법을 이제 어떡하지? 그렇게 시시한 말은 하지 마. 주라니야. 말 도록 달릴 시간이다. 해야 할 일은 밭돌 뿐이지 않나? Here fucking goes. 목을 내놓고 있도록. 진짜. 격발! 옳다. 차라리 아무것도 남지 마라. 効果的な攻撃でした。 공과 함께 사라져라.
매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 나서도록 할까? If I biff this, it's bad. 포위망 구축. 진입전. 격발. Oh my god. 엄마는 무기라면 뭐든 잘 다뤘어. 그중 제일 뛰어난 게 아무것도 남지 마라. 전원 전투. 속행. 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. 오, 제 행위고. 그렇다면 나는 이 왕좌에 묶여 홀로 통치하는 자일지니. 분명히 너희에게 기운이 안식은 없다. 그 공격을 선택한 건 좋았던 것 Holy 같네. shit. Holy shit. 날카롭고 정확하게. 단테님은 매번 기발한 발상을 떠올리시는 Wild Hunt wins. Wild Hunt wins. Wild Hunt wins. 군대이자 족쇄. 대체 언제 나를 놓아줄 셈인 거냐? 깨우지 마. 지금처럼 엄마와 함께 이곳저곳을 다니며 많은 기억을 쌓아줘. I cannot believe that fucking happened. 그 중에서 가장 멋진 곳에 나를 데려갈 수 있게. Unfucking believable. Damn. Okay, oh well.
That Wild Hunt passive saved the shit out of me. Alright, fuck it, we ball. 와일드 헌트야. 날카롭고 정확하게. 3번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어. 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. Now we're talking. 다시 1000번을 끄. 방금 멋졌어. 태어난 곳으로 너희들의 사랑의 힘이 돌아가라. 빛의 힘이 저 어둡고 악한 아르카나들을 뒤흔들었어. 이대로면 승리도 시간 문제겠지? 적군의 함정인가? 물려라. 내가 믿음을 아니 아직 수는 남았다. 어리석은 의무는 품지 말았어야지. 무파법을 이제야 좀 이해했군. 전술시야 전 작戦の一環 오제트의 눈으로 림버스 컴퍼니 戦い方 포위망 구축. Die. 3번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어. 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 1000번을 끄. 제압 계획의 규모가 너무 큰 거 아니야? 적당히 쉬엄쉬엄 해도 괜찮을 텐데. 살고자 하는 모든 것들과 함께 무덤으로 돌아가라. 매뉴얼을 만들어두길 잘했네. 그렇게만 해. 기록에 따라 당신을 반드시 집행하겠습니다. 효율적인 대처로 개체를 꿰뚫었습니다. 참고로 기록에 따라 기계는 입에 발린 말 따위 당신을 쉽게 하지 반드시 않아요. 집행하겠습니다. 아, 여기선 이런 공격이 잘 먹히는군요. 앵화. 해냈구나. 진짜 발견. 개체에게 일격을 가하는데 성공했습니다. 샴페인을 가져오기엔 너무 이른 타이밍이긴 하겠지만 이 전투가 성공적으로 끝나면 모두의 희생을 기리며 축배를 드는 것도 나쁘지 않겠죠. 목을 내놓고 있도록. Holy shit. Yeah, I'm feeling it. 3번 베어낸다. 과거를 1000번 단조하여 베어. 미래에서 1000번 거슬러 찰나의 일수. 다시 1000번을 끄. 재밌네. 산젠 태어난 난 너희가 좀 더 어설플 돌아가라. 거라고 생각했거든. And 신개팀에서 다 망가뜨린 줄 알았는데. Done for good measure. 남아있었나 봐. 効果的な攻撃でした。 확인 さあ、악당 퇴치 성공. 오늘도 정말 멋진 활약이었어. never doing MDE 50 ever again.
세상이 평화로워지는 건 기쁜 거야. 근데 내일도 지금처럼 I bet if I had Brienne's song, this would be a lot easier. 모처럼 괜찮은 예술을 보나 했더니 벌써 목, 애를 전부 채웠군. 방지할 사고도 해야 할 뒤처리도 없나. 돌아가지. Holy fucking shit. And I went Starlight positive. We had to lock in and get some people killed there for a second, but we made it. Anyway, yeah, we're a little over time. Normally I like doing 4-hour stream. But I want to say thank you everyone for watching. Next week, we probably do the same thing. Although, probably not extreme, we don't need to do that anymore. We will attempt a challenge run of, not using the fucking moon rock. But that'll probably be okay. In the meantime, I will be planning out what exactly I'll be doing for the marathon, and then I'll hoping to have an announcement by the end of the week. Hoping, but we'll see. Well then, thank you for watching. Please have yourselves a pleasant evening, afternoon, morning, whatever time it is, wherever it is you are, whatever it is you are. And I'm going the fuck to bed, probably. Alright. Bye.